ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya, onye ọ bụ naanị ya na-achị, onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi, onye ọ bụ naanị ya bụ ọka aka. Ụbọchị ene ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi, mmalite na ọgwụgwụ. Ndị gboo wee tụọ oge ebighị ebi, onye nwe m, ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi. Anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ. Ofu ụbọchị anyị ga-anwụ, maka na okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu. Ọ bịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị. Anyị wee na-akpọkọ uwe na-arịọ gị na-asị, lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi. Onye nwe m na Chineke nna nke igwe, biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt gotu ọgbe gbezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbe ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere. Anyị wee na-aja gị mma, na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele ha nsọ gị, wee nye gị nsọpụrụ n'ụtụ na ịja mma mgbe niile, n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ebezuga gị. Anyị onwe anyị anaghị efe arụsị. Ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile. Ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile. Anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi, sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe nwanyị akpụ isi ala nye, ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu. Anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ịja mma, na-asị, lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasisi wee baa ha ọnụ, ha wee daa hapụghị ekoni ọzọ. Obodo ekwensu bụ zu ala ọkwa n'ihi eze ebube dị ngọzi. Anya onwe anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkọ ha nsọ gị, na-asị na emeghị chi ọzọ egwezuga gị. Anyị wee na-aja gị mma, wee na-eto gị, na-asị onye kere ihe niile kere eke mana nwere onye kere na n'otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi, mara onye bi ka a na-arịọ gị. Ise ise ise. They don't have any reasoning. No. We are not going to follow people that will take us to Buhari once again. We are not going to follow people working for Korocha. I have seen something within the Biafra movement here on the ground that leads me to believe that it is not Awasa that is holding us. We are holding ourselves. I don't know where they got this type of behavior from. Nobody concedes to the power of superior reasoning anymore. A few shambolic people just gather together, bring one or two of their friends together and say, oh, we are forming a Biafra group. How do you intend to get Biafra? They don't have a clue. They don't have any reasoning nor understanding. They don't understand what is this whole thing entails. Everybody is a freedom fighter. Man, they are going to freedom fighter. Is that how it's done? We are not going to follow people that will take us to Buhari once again. We are not going to follow people working for Korocha. I have seen something within the Biafra movement here on the ground that leads me to believe that it is not Awasa that is holding us. We are holding ourselves. Ụtụtụ ọma ụmụ aja na ụtụtụ ọma ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ, ụtụtụ ọma ụmụ ike nji aba, ụtụtụ ọma ụmụnne m, kene nwoke kene nwaanyị, kene ikwu kene ibe, kene eze na ọzọ, kene ụmụ okolo Igbo ji debe, kene ụmụada na ụmụ ọkpụ, kene ndị chia n'Igbo niile, ndị mbụ na ndị egede, ada mmụọ na-ekene, kene anya na anụ ụbọchị naanị Igbo ji dee ebube, kene ndị nwe ya mmụọ nwe ya wahịa, wee na-ekene mmụọ eke, kene mmụọ ya, kene mmụọ afọ, kene mmụọ nkwọ, kene mmiri niile nọ n'ala Igbo, kene mmụọ nwe mmiri, kene mmụọ niile nwe mmiri nọ n'ala Igbo. Ada mmụọ na-ekene unu, kene enu, kene anị, kene ezi n'ụzọ, kene nne mụrụ Igbo na nna mụrụ Igbo, afọ mụrụ ọmụma. Ada mmụọ na-ekene, wee kene mmụọ niile Igbo ji debe, kene mmụọ na-emere Igbo ihe na mmụọ Igbo na-emere ihe, kene aja na Igbo nna, kene mmụọ eji wee bibe na Igbo, wee kene Chukwu okike abịa ma ezichi m. Ana m ekene gị, ekene dịrị gị ezichi m, ekene dịrị gị. Ụmụnne m, ajọ ọsọ m tete n'ụla mgbe m ekwesịghị itete,
pesimidi na so ezigbo ike aka na need me and I am sending him this message we gecha anya okonu yeso mo welege were si na nneka Chimezie life is in danger. Yes, onu yege m ntị n'ife nkwulu. Nneka Chimezie life is in danger because of program ahụ o mere na this Christmas, either this new year ka Nneka Chimezie mere that program. That program ahụ ka eji wee mapụ Nneka Chimezie to destroy. So onu yeji aka unu genya. Then ofukwanụ mmadụ na-abọ na call for head of Nneka Chimezie. Lolo Nneka Chimezie. Oya agre kwusi eri nni with ndị ọjọọ. Before you na-erikọ nni with ndị ọjọọ, try here to know those people before gonna ha na-emeke ihe. Because every time Nneka Chimezie pụta ọsọ ga stand with I stand with IPOP. I stand with IPOP. I stand with IPOP. The thing they want me iwe by mgbe ahụ. Unu no mgbe ebe ka odike si na ya sendiri Nneka Chimezie je for our leader Maazị Nnamdi Kanu. So ndu DOS sendiri our leader Nneka Chimezie je na court. Mecha je kwa na prison je for our leader Maazị Nnamdi Kanu mgbe ọ nọ n'aka ndị DSS. Nneka Chimezie ebe ka akpọrọ m the voice ebe ka odike kwuru. And eji m eme program and Nneka Chimezie kwuru okwu dibonko ya na eziokwu ka ọwa asị ọgbara nkịtị uchi ndị be na ọgbara nkịtị kwere ekwe. Now those people Nneka Chimezie, those IPOP DOS Nneka Chimezie na support, and with them I support them. Now they have called his head because he watch if Nneka Chimezie adekuzi I support IPOP. I don't know the reason why. I support Zia. I don't know the reason why Nneka Chimezie ji we turn zie kwuezie awokwu ege eziokwu because unu no watch ya program Nneka lolo Nneka Chimezie before. Nneka Chimezie ade ekwu eziokwu ọ na cover ife na-eme na bai to please these criminals. You know, the guys no onye na ya na-ekwensu na eriko ni na-eji ogologo ngaji because iji ogologo ngaji ọ pụta bie enwe ekwensu Chineke biko gbara m mmụọ Igbo ji dem. The best onye ụna ya na-ajọ mmụọ na-erikọ nri na-eji ogologo ngaji because ọwụ na-eji ogologo ngaji orikodo ma aka gị rikwuo ogu nwa n'onwe gị kpọọ ọnya nri ife na-achọ imeela ọlọ Nneka Chimezie na ọwụ na ya eleze ha lam bido tiwe kpọwa ndị Igbo onye ọ na-akpuwekwa okwu. If not unu ya achọ Nneka Chimezie ma unu afụ na Nneka Chimezie again. Unu ya achọ Nneka Chimezie na unu aya afụzi na disi banditi enwere na ana Igbo amapụgo Nneka lolo Nneka Chimezie egbu and unu ma system nda now ihe ya eme na ba nwere ike ịchọ o ya ebidogodo na ụmụ lolo Nneka Chimezie na ọnwụ na ọnwụ lolo Nneka Chimezie ụmụ lolo Nneka Chimezie ya o problem for them ka ha were ha ọtụọ Nneka Chimezie egbu ofu ụmụ ya and ịma na kafa se emewe egbu ya gba unu ọkụ all their system agbara ngị this ijele ebe ka odike DOS group, dog of sellout group, and the Ngozi Olabeze's group, and the Ogenkere's group, and the Vam group, Ugo 247 group. I told you people, Nanda bandit enwere na Igbo. Watch our system vajeme na Igbo. The same system KJM and men are not. Ebuogi, I wipe a face a community, why the community oko. Now forget to pay cash. Case with the community, a map or keep on ya, a map, or how will a community and hand there over to Fulanese terrorists. So now, higher Pamagon Kata, Nka was no Chineke Lapata, how when we keep their public. Wokuezienya, Yakanji Sikango Square on Ataka Moma. They have map on Nneka Chimezie out. Ibuye. I don't know fully. Or I pochie. Or one can one IPOB. Pushing at that woman, IPOB woman, I MAGMA program, special program.
because actually I'm the DOS. If I need your phone, Ajuju, lawyer and the DOS. Neja Bapataga since Napana posted the IPOB agent in a prison. So, Manacho on Kono watch go do this thing. Get on it. Speaks. Right. Hello, good afternoon, my people. Here is your brother Chukuka Febu Ijele speaks. Right here, I'm with the vice chairman of the also security. Anyway, can reply, I'm somebody. I don't know the name of this idiot, and I don't care to know. Also, Ada Onyala. Ada Onyala. Yes, so I will Onyala. In that name, the only person really key me for name a complete mad woman. Emare. And the bias na ala the node. A man in an also see na ala the node. Emma unken na so unaminyet if you want make complete mad woman. Without being a mad woman, you will keep me with a name. So now, you may question a person you as I can work it out for me if you did. And he did it, and he is you. Especially the Odemo also, as you people know. We are here this afternoon to discuss the video that's making rounds now by that woman that calls herself nneka Chimezie. Of course, she's not using her real name as the criminal. She is all of them. None of them uses their real names. Because of that video she made and all the things she said, I think it's proper if people from Osun, especially those in charge of security in Osun, would give their own account of what has been going on in their community. So, my brother, good afternoon, sir. How's your family, sir? If you know office, office. So actually, get this criminal. I thank God as they are bringing themselves out. We are seeing their faces. So all that Nandibo, Amaro the bandit, Igbo so-called bandit, England and Boneno Feba. Buko Alam England and Boneno Feba. Office, so the only office this woman no well we born a map, okay, in the Koya and human on Docotoma Bro back at Dambanza Kowai. Nezalafi Igbo son Igbo doesn't show us that they won Igbo when the characters. And I'm one Igbo with their character. No matter how Amugudugana Igbo can never behave like Igbos. It's not possible. It's not possible. Nenu this idiot anya. Number one. Nenu kosi nolo. Number two. Neze nanya kunu gente nife this manu kuleba. Odumonsu ekene mono. Mana le manya ka ngunu ndo odumonsu. Because all no undu asamuno because na fu be mebe onwebe onye puta akwụkwọ so na yawo no so. The only people na agbo ka nketa wo cash. Na ekwu odum so terrorist cash and the terrorist group of gamba group cash. Otu under eje we map so umu rubbish amuru no so. Umu terrorist ba fulani muru no so. Go to yitezene we take the agenda. Man, who would trend that now? Eje coffee, made this thing. Bulugodozo, creep what the whole Igwaka Jofo. When we see government is staff. That according Pinamanaka, Pakalama Pinama Pare. Nduneja, your honama. So now we wait. Oh, Fama. But only one government party or a staff of Nigerian government party staff of Fulani Mpunama. He would army war for Nama Fulani Kine Jami on here. How can you go neje will on Queen or Nama Namia? How can? It's not possible.
is not an Igbo man. Because now, if you are a message is ego, we're not to pussy, Igwa kajofo, Igbo obodo, because of Noji ego. Achupia. There is one place this in the Menanambla now. Enwe Igwe nabo. Nke Soludo Chiri, and nke Mamonkendo Bodo Chiri. Igwe nabo ke enwere n'otu community. Anako ya ola akụkọ. Kedu ibe gbasara government na Igwe nke aya deputa that place. So, na zene anya ka disi anụmanụ a, this bandit terrorist bi na cause na anya kunu genti n'ife ọ na-akọ. Nji wee si unu edere mie lolo nneka Chimezie life is in danger. They have map life nneka Chimezie life with family egbuchasegba unu fọkụ all their system. Genunte. Yeah, please, may you tell? Now, eventually, you can now monitor the body movement of this criminal, because if you watch and the body movement of this criminal. Our viewers, may the viewers hear your name and the position you are holding in the Osu community. Okay, my name is Kasme Ezefebi, and I'm from the Danansa, in particular, of Osu local government. Yes, sir. And I'm a member of the Senate committee of the mosque. Yeah. Okay. Yes, there is this video that's making rounds by this woman that calls herself nneka Chimezie, and right now I want to play some of them, and I would like to hear your own response to all the things she said. Right now, let me start by playing it. I'll be pausing it on intervals. Then you will have to respond, because if I want you to respond to the full 4 minutes, we may miss some of the points. So right now, let me play it. Ihe na awụfọ gara ọsọ ihe tọkwa esi awakwa na n'ọba ha ọsọ ebe a na ọsọ gbara ya anyị shiri anyị si ezi na-efite na-agbadata anyị agafeela amaruru ka anyị pụtara na amaruru anyị chọpụtara na ndị amaruru etinyego their local vigilante ọdụ aka na-agwọ ha mkpa mana ha wụ their local vigilante. And don't lie ebe ahụ ndị mara batataga ebe ahụ live eji ataghị azụ maka emere interact with ndị sekuriti ahụ nye ha ego were nwayọọ gba ha ajụjụ ọnụ do na ha mara ihe m na-aga igwe egwuregwu ha wee kọta m na ha wụ the indigene nọ before ka ndị ebube aga ahụ ebutere ebute n'obe ha mana kịta na obodo gbakọrọ wetazie indigens tinye nke a gosi na ụmụnna anyị na-anụ ihe anyị na-ekwu na-eme onye mechiri kpọkwa m na wee kwu na ya. Please, I would like to pause it now. Please respond to what she has said so far, please. Now, I'm on that and watch this program when Mele nneka Chimezie mele this program this year. Ko mele this program. Monana nneka Chimezie ne metovu program since on a name program. Onwebe nke jele. Asa onwebe nke udene. Chukwu kofa ya etibu wele pụta je chọba ndị ha agwara m ụnụ mgbe o mere that program ka m kpọrọ disi ndị ọba ha ọsa ka asọ ndị ọba gịnị had very careful because na these people will come for them na ọwụ na-abịakwutebe ha bido gbọba ha and otu esi gba ha kịta ya because ihe nji ekwu disi na na-ekwu thank God that na ana m ekele Chineke always okwu na ọdụ easy ọdụ very difficult. Very, very difficult. I don't understand. Ana m ekene Chineke mere m nọrọ na this na this njem a. Wee na-agwakwa Chukwu that na ọrụ inyere m karịrị m. Ọ karịrị m. Ọ karịka m. Ọnwụ na m etipụta bịa kwuo maka ndị sekuriti ya nneka Chimezie nyere ego kwuo na nechie na anya ife ya emenụ
Nanda ya aba na that community. We kpọọ obodo ahụ, kpọọ igwe obodo, biko. Ndị obodo ahụ make sure na fa nyele their security maximum ihe a eji wee protect onwe fa, because these people will come. News apụta, and they don't like it. Nneka Chimezie mele program. Kwuo ka ya na fa si je. Half go those security as enemy. And they are agba na checking point ahụ. Agba onye ya esi gba fa na checking point ahụ. Ti ya heke. Mana that one fa ya ememuzie. Because anything on na ha gbara na that checking point ahụ mara na no fa mamere. So if I emeso na ha ejezu pick ha one by one. Gbawusiezie ha. Now inside that is now I want that checking point. Abuwazie ha one by one. Owozo ye anu ya no. But now why another checking point? No, idea. And if I say attack guy and their friend depression, attack guy on Mazia. So now so that one I had to go save. More come and go at this community and to make a sure that this community will also say again. Oh my God, hi me again. I watch body movement this criminal. But I don't know who this woman is. I've come across her post a few times, so whenever I see her, I bypass it because listening to her is actually a waste of time. Yeah. The truth is that she doesn't know what she's talking about, and if you listen to her, she's very deceitful. Yeah. She said she gave them some money, if you in translation, and then that they didn't know her true mission from what she said. That they didn't understand her true mission. That means she was actually deceitful from the one. Yeah. No one man. Let me come because now we try to deceive Rundi Wagako. Now we day here. You people, I don't know. Anybody during a checking point in the security. Go. And then security and a checking point and go. How on a checking point? Or my mission ya. Nneka Chimezie or Fifa ime. How got to go hapu safer? Nneka Chimezie nyefe ego. Were jụọ ajụjụ. And because of Nafawood indigene, you see we even che na terroristi onwa na indigene. Onya kanje ase bikon. Ihe ona na eme na ana Igbo. Si na-etinye indigene ndị obodo. Vayi afụ ihe dị iche. And it's like na Abia state governor nwere idea ife ankwụ. Watch ya ka esizi alụ ọrụ na Abia steeti ọnwazi ebe ikurisiwe tie mmadụ ife a na-eji nwayọọ gwafa kọwala fa the implications. Now ọ gafetego as indigene bad on violent mere o ji wee happy nyefe ego ahụ nwekwe mmụọ ịjụfa ajụjụ. Since ị na-anụ ka Nneka Chimezie si a na-pass checking point ndị terrorist ụnụnwa enu n'ebe o si na ajụrụ mmadụ ajụjụ ihe afụgodo onye na-ajụ ajụjụ hụ ihe onye na-ajụ ajụjụ bifo ị na-ajụ onye ahụ ajụjụ ọ ibe onye kpụrụ mmọnwụ ndị Boko Haram ije jụba ya ajụjụ were na-eme Igbo na yo ma mkpụrụ mmiri gwụ nga isi na-achọ onye ba na-agbagbu aka anytime. Joriti we gi nye ahụ ego ịzọba isi onwe gị na ihe kwesịrị obodo ka o si dị na eke ebe ahụ si wee dị mma na eke o si wee nwee mmụọ dị ha dị friendly to her. Ha ji wee o ji wee jụọ fa ajụjụ and ha mazakwa na ya ajụjụ ahụ with clean heart. Ihe ahụ ihe nwanne na-emere nwanne ha anaghị ezo onwe fa ezo adịbe ekpu mmọnwụ. Ihe ahụ indigene of that ama ndị ama ọwụrụ nwa be oke ka ama na ọnwa be oke ka mụrụ nwa be ama na ọnwa be oke ahụ. You see, now it has that now now contradict. Can if okulu oji we contradict onwe o nyere fe ego, yes, to support them. O na ngafete that place for indigene of obodo na-eche obodo fa. In fact, mmebu ime akpa m niile. Yes, because all na-enye joy. All with ife anyị chọrọ. Not ndị Fulani. Not ndị Fulani. Not the Fulani terrorist. Nigeria army terrorist in uniform. No. Nda indigene. Is the ebe asị na ọ na country. Gwagwaza anyị ife okwu. O ji wee nna oyibo a honestly and ogwu Igbo ka nwaanyị mmadụ sụrụ. Ọsọ okwu oyibo. Ịbịazi ịsụrụ anyị Igbo. Ka i were follow message. The terrorist people in alụlụ ọrụ. Are you not an Igbo man?
Are you not an Igbo man? This criminal, are you not an Igbo man? Nneka Chimezie mere program ya use asụsụ Igbo. Iwe just Igbo wee turn waya as okwu asị. To have even in on ekwu. Ị na-asị ya na ndị asụsụ Igbo. And this idiot nọrọ na Abuja na-egbu ndị befa. This criminal nọ na Abuja na-egbu ndị Ọsụ. Na-egbu ndị Igbo. Office na Abuja ka ọ dị. Ha nwere office terrorist na Abuja. Na-egbuzi sedize ndị terrorist Fulani na-egbu ndị be anyị. I'm very sorry. Na na-ege this man ntị. And when she said Amaruru and said Amaruru has now put in their own vigilante, that means she's just a novice and a deceitful person. And I think security just have to look at this. The Amaruru security guys, are they different from the security from also or the mosque? This is what it is. Amaruru, also local government, yes, where the mosque came in to fill in the gap when this whole thing, the whole place fell apart. Where we deliberately divided the place into three, and those three were also north, also central, and also south. So let me get down to where she was talking about. It's called also. Do you see how they divide it? Them, the terrorist group, divide it. Not only obodo divide refa, then divide it. Ko wledra easy. Ha share ya. And no one has ishanya. Onye the responsible. Or the naka make sure no or deliver the work. Make sure that nobody is living in that community. Or that is share to three. And those daily as they share and to three, nobody is living there. Nobody. This ozu anwụlanwụ this amosu na anwụ ọbara. Call onwe na uchi amana na Abuja. Why oji nwe office na Ọsụ? Why oji nwe office na Ọsụ? Mana ebe oji nwe office na Abuja. Why oji nwe office na Ọsụ LG? I told ndị Igbo, indigenous obodo niile desatre na enu ndị na-egbu unu. Keeping quiet can never solve this problem. Amara nne nwere ọgwụ eji wee mechisi unu ọnụ. Minu na tunu na adị ekwu okwu. Onye nkwuezie maka unu. Achụwa the person na nneka n'ụlọ Nneka Chimezie n'ebe akwa ka unu nata. Kedu ka ya esime ka obodo unu dị mma na amapụgo out to buy. He send the criminal. Ndị ya ejeje kpụta ya nụ unu nwa. Na na-ege ntị. Not. And that also not has an acronym AIA. The AIA means Amaruru, Hidanasa, and Asa. That's the also not. So initially when we had a Bagata Amiru, the next place they came was AIA, and they reside in a place called Hidanasa. And from there they moved into Asa and Amaruru, and that where we have Bandung Vita Esnifite, where she was mentioning around where Oliver Code came from. So everybody you see around there are operatives practically of DSS. They all work with the DSS. If you remember, there was a time the DSS director said something about community setting up vigilantes, and then in collaboration with the DSS. So that's exactly what you're seeing. So everything you see around there, whatever the people chooses to call them, whether I call them a bag or I call them DSS, whatever I choose to call them is your business. So these were government security agencies. And those criminal government securities are there. For how many years now? That your so-called Ebubagu criminal, tiger-based criminal, all the so-called terrorist government was there for how many years now? Getting to 6 years or 7 years. The indigenous of that country, that town Anatabe. Kediziba neba heme, eba na emigrate. Why bejibe nata? Why you jibe ngonye natala no my question? And that's on this criminal, maroma for this idiot. Opokola fa no mo wajulo na mbidis. Na agent. In tandem with the DSS. That's what you have there. Exactly. That's what you have there. Thank you. So let's move forward and
Osumogu. Now watch the body movement of this terrorist. See, he doesn't even know. Now, report I know what to make down a protocol. What's the Mama Rabbi? I read by and I ain't damn non damn. None people back out with the put up on the neighbor. Yeah, never one hour back. And then I'll see it talk. Okay, now she's saying that she couldn't get to Osui to Ekototo. That is because the military are the ones there, and anyone they see there, they will buy them. But we've seen people celebrating the return of Osui Hitokwa. People are back in their businesses. The basket market, we've seen it. Even the Obaheze, Eko Obaheze market, we've seen them. So which of them is she referring to? And this thing she said about the military unaliving anyone they see there, how true is that? Okay, she's acting like a paid agent actually. And I think security agencies should look into this woman and find out what she's really after. You see, now she's working like as a paid agent. Oh yeah, I heard before. Since this woman in the program, when nneka Chimezie put na say there is nothing like a fallen in an Igbo. There is no agenda bago kerebudu do rendo do arrest. Okay, what I go that time the nneka Chimezie can go anywhere, no problem. But now this woman a big dog go decide is here. Equal costly whether now life had to go threatened because all the Jagasimo go to a program. Only name it yaka. Okay, what I go. Which na nneka Chimezie, I have called her out several times. Give us the proof. The Yamani na email. We want to see it. Nneka Chimezie may be up now. Now, the Zanya, even that all wanna pay the agent. For how many years? Getting to 1 year, catching nneka Chimezie be do 4 years. I'm be do for nneka Chimezie. I'm on Bobby on social media. And all last year can be do 4 years. So, since I on apota, this idiot and the jail be a paid agent. Manaketazi. Ocho it ya wait among who the reality did they wouldn't buy. Or would we have paid agent? That's the authority to go and let's see her. This idiot, this Fulani man. No na Abuja ne bundibo. Now handing community over to terrorists. Now sige that in authority should go. Makaine koko authority. Iche na authority. Which authority? Which one? Which authority? Which authority? This man ne kumakia terrorist authority ko nenke ka de kumakia. Kedu ife nneka Chimezie kwuru okwu inwe na asị ka ọ na-ekwu je na video there live. Anyị ma anye nene na nke alọrọ alọ. Anyị ma obodo ndị mmadụ bi na nke mmadụ bi na nke ndị emere kọta nke group ndị mmadụ kpesasị aba sebe. We know the game now. Ejinyeme program here. Ha go si anyị ya ba je no ụmụnna. Ndo sebe ma na meeting. Okay, si enie. Ha je ba video villages with motorcycle. Na mere anybody interview. Obodo mmadu no. Ibati ya nwana mmadu bie. You don't need to put one place. Ikpakọta dem mmadu say have a picture. Me sebe video. No. Go inside the community with a motorcycle. Okworo from nneka Chimezie ko na me video nkie. Okwara motorcycle ko na agbari na video na ekwu okwu. We saw it. Shows us that even a good genuine. Let these people go like this and video the community. Let us see a life is in that place. Ono from nneka Chimezie ko na roundabout, which is start to Oliver the Kokweno. We go about that areas. We wagon and wedo na ba no honye no ya no mana na life abiago nia.
We thank God. And nneka Chimezie go that place, supplies one onye man on abia. Nife this would denan kwesịrị ime instead ya nwe ime ọkpọrọ authority terrorist group ekeje kidnap no nneka Chimezie or kidnap his family je buchasi agba unu for because all their system. All their system. Ya kan ji we tiri wele pụta na n'ụtụtụ a. And they kwesịrị share this program ka ọ ga viral. Ka ebido kwado oge if not unu ya no one day ya asụsụ nneka Chimezie. Ya asụsụ nneka Chimezie. Ka ngwakwa ya na agwa na ekwu na mego m nke m na na-ege ntị. You will recall that when we were at the peak of the problem, she had unfettered access to almost everywhere, and nothing happened to her. Yes. Okay. You know, if this man ukulu, chele kan le ton onya geno nte. Gente. Baheze market, we've seen them. So which of them is she referring to? And this thing she said about the military unaliving anyone they see there, how true is that? Okay, she's acting like a paid agent actually. And I think she's acting like a paid agent actually. She should look into this woman and find out what she's really after. To and this thing she said about the military unaliving anyone they see there, how true is that? Okay, she's acting like a paid agent actually. And I think security agencies should look into this woman and find out what she's really after. You will recall that when we were at the peak of the problem, she had unfettered access to almost everywhere, and nothing happened to her. Yes. And now she can't go to a court according to her. Yes. She knows what's chasing her. Okay, listen. Oh, now, yes. Onyo onama. Yeah. Mbe hope this idiot because I try anybody need distract him. And hope here. And hope this idiot. Or more happy a couple we it's better than happy. I we go on up. Yeah, no labor na pick the point. I like go see de because on a head de maka no de bikum them this we son or so we son chuku 4451 on agwa ni okurap ni ya because unu na anya kita so se na ede happen ya no lo hie na eke munte because na before mbata life I send him this message to Ebeka Odike. I sent this message to Ebeka Odike. Which no ya no ife ngwala Ebeka Odike. So maybe na Ebeka Odike send ye. Nenye e send nye the video. E send me Ebeka Odike the video. Genonte. Ebeka Odike kanjuru na nke. Actually ije life keta because of ihe send like. Because I went there send me also Bamaba. Second J life, we don't know get to it at the Kamoma. Nneka Ebeka Odike. You don't know when your money born. So unuchole everybody, silent everybody. Never expose evil activities. Unable. I think Nneka your friend. And listen, Koje Fawari Namazim Nadikan. Why is Unu Jibu Nneka Chimezie? I don't know. Why? Unu Jiwe Cho Ibu this woman. Buo family, ba uno yoko. Mako activities, so no all system Unu Jibu. I can't remember Monu Nubulu. Urebu, Oyeni Neduna, ba uno nya oko. All system on terrorist system. Jeje ke kande terrorist is a boom mad na n'ugwu Hausa. Otu ankuru si ebu na Igbo. Achọ m ịbịa life ka m bido n'oge gwakwa ndị be anyị na-ekwe na ewepụta na amapụgo Nneka Chimezie ya na family ye igbuchasị ka adịkwa sho aka amarakwa amara ka m gwakwa gị ekwe ka m jisi ka m kpọọ gị ka m gwa gị ndewo ọnụ n'anya ọ na-afụ ya ọmụnwa onye sendile this message isi mmiri Ebeka Odike this morning and I reply them if o dere ebe a nwere nonsense o sendili mu mo share so
Okun wole na afu. So maybe no nebe kodi ke follow this nonsense because I'm afu be mo nyama monye de ifa and I don't care to know. So ya no no gewe. Ya ko omanu ri yo ma ha ko ya ko wan so bu adoro. Omanu so oto ma eme aje mo today, no problem. Order allowed. Let me get this right. She could Now, this man say na before Lolo nneka Chimezie. Yeah, last year because all last year come from Lolo nneka Chimezie. Na nneka Chimezie the access everywhere, access to everywhere, and nothing happened to her. Nothing happened to Lolo nneka Chimezie. Why is the kita or was he giving access to some alias? You see, let me answer this idiot. Because now, watch him when nneka Chimezie all these places. I stand with hip hop. Even Joku Mala group de I stand with the program I stand with hip hop. Make the program making the I stand with hip hop. Watch and nneka Chimezie I stand with hip hop. Ono that I with the program yanine. Omele of this since 2000 since go be those times after ka to chala wani da mazen na ndeka nonga. After ka sentence la wani da mazen na ndeka no. Nneka Chimezie lolo nneka Chimezie kanye no lolo ya. Lolo nneka Chimezie ekuzi I stand with hip hop. Go see baby na lolo nneka Chimezie emego understand now what is going on. Maybe no one of the who is who before. Now nneka Chimezie odogo ya anya. Odogo ya anya. Batara mo na nneka Chimezie je enwe nsogbu o mecha ahụ na mana ya na enwe nsogbu no mecha na program abia counter the program. O mecha program abia counter the program. Now nneka Chimezie ana have some of area so any area nneka Chimezie balaketa. Pota e that na obodo ahụ enwetego onwefa. Which I thank God. Which I thank God. No mumado. And when he came with a befa. Now this area, nneka Chimezie where he came back. We bank Ogwalono. Ne banka. This Nigerian terrorist bubagundak botere from another way. This idiot botere from Ugwawusa. Unu ya even that could hear. And they are one on one at this name of this program. Nke kwesiri je file adi je file. Nke kwesiri je file ya na je file. Na na egente. go to Ekotutu when these IPOB criminals were there. But now she's saying she's afraid of going back there now that people have returned. So it doesn't make sense. Go ahead. No, I think there was a video she made sometime when Eko Bahez after that blast. Yeah, in those days and all that. How did she manage to get over there in the first place? Now let me tell you about when she talked about Ekotutu. I was in Ekotutu myself. Yeah. And I was nearly killed by explosive. Yeah. I can show you the pictures of the shrapnels actually. And this criminal Jalekototo. I was in the Ekototo. I nearly died by explosive. If you want, I can show you. But this idiot Jalekototo. Explosive we can't even occur. Nobody see it in social media. Nigerian government in newspaper eburiye. So ya video ye. Unu ya anuzi ba de doweli ye for. How kedika agbara munda that na. No matter you speak Igbo, I can say it also. You can never be Igbo man or Igbo woman. Even if also so much you can never be Igbo. Never. Because an Igbo man can never speak like this. Never. She's talking nonsense, really. Ekotutu, if you recall, there was time Ekotutu was burnt down. Yes. So to say, because that was where they were making. Do you see? Then Anyaka this man see where kweba. Genunte. Because this man amari for yeku. Omara ko yesi we tie di oku. O gezi ye gezi o chere ye che we nwe ike ikwu oku ko have ime mistake.
when somebody didn't show if in a quick question, not a cool upon or an apostles because he might feel a Last. Yeah, like those days and all that. How did she manage to get over there in the first place? Now let me tell you about what she talked about Ekotutu. I was in Ekotutu myself. Yeah. And I was nearly killed by explosive. Yeah. I can show you the pictures of the shrapnels actually. And she's talking nonsense really. Now, she's talking nonsense really. Oh my, this is rubbish. Don't know what to say. Oh no, fundu de no that can life father because their conscience, his conscience, and aware that in you. Because this man know everything happened there. Man, for them to cover themselves, oh you could just get on shrapnels actually. And she's talking nonsense really. Ekotutu, if you recall, there was time Ekotutu was burnt down. Yes. Unafukosi wekwoku unafuka this rubbish there was time Ekotutu was burnt down. Yes. Because that was where they were making Ogunigwes and what they called Oba Osun, Oba, like Ogunigwe. IED. Yeah. So they burned down the whole house, the whole market. Now, no, na azuzi ogbunigwe ka abia eyi anozibe ekototo na azuzi ogbunigwe ka abia pamele no ekototo norozie de ekototo na emezi ogbunigwe enezi ekototo werezi emele market of ogbunigwe ana alu anabele no ekototo genu nti umu amosu. Because that was where they were making Ogunigwes and what they called Oba Osun. Oba. She's talking nonsense, really. Ekotutu, if you recall, there was time Ekotutu was burnt down. Yes. Because that was where they were making Ogunigwes and what they called Oba Osun. No, that is when Frukosi where soya you know she wear the sharp and the clever and the way straight as in the name Kwezoku. Baloko no mgbe ana m alụ ogbunigwe de ekototo ezo ekototo anwede my idea na ụnọ na azụ ụnọ na ana eme because no no mgbe ekototo gbara ọkụ no mgbe ana m alụ ogbunigwe which means no ekototo ka ana alụ ogbunigwe ụnọ na agwado m eje ndegoloto ọnụ m wele nie onye ọna batara cross amabe m ọgbagbuo onya amanda to na eme business ogbunigwe na ekototo aya ma de eche n'ebe a na-ele ogiri na okpaka na agbala ọtọ na aniga na edigbugbu and mgbaduga na ụtara ede na ụtara ji eche no ibe a na-ele na nkwụ ụtụtụ o na eke ụtụtụ amarịrị no eke ụtụtụ nwere no a company ebe a na-arụ ogbunigwe ewu ewe ka na-arụzi ogbunigwe amazi by mistakenly the company bụ ọkụ wee gbakwuo ma eke ụtụtụ maka ọ na-eke ụtụtụ ka a na-elie na na-ege ntị ụmụ amoosu na ụmụ udene. I thank God otu ndị a si ewepụta themselves anyị na-afụ iruva ndị Igbo na-afụ ndị na-egbu ha nụ that's all na na-ege ntị Oba Osun, Oba like Ogunigwe. IED. So ibe a na-akpọzie na market ịba eke ụtụtụ ajụọ gị chọrọ ọkpa ọsụ eyi ị chọrọ ọkpa ọsụ no bụ ebe ndị ụmụ Igbo kụtụba bụrụ banga shege ala mma jiri babi ala na-ayọ ayịyọ na-ekwu okwu you will know ibe a na-akpa ewe ọkpa ọsụ ịpụta jụọ gị chara ọkpa ọsụ na eke ụtụtụ ewu ma ọ na-esibe ama ụzọ eji egodo maka ọ na-ebịa ha n'oge ọgwụ denanya efu grown up man so na eji family mụtara nwa na ebe oyo na mkpụrụ amụ onwere ibe dị ya nụ yosa na oche na ajụ akịta ọsụgụ na ya nwere blọkọs kparị na onwere ibe dị n'ime ijuo ya kịta ọsụgụ na ya nwere blọkọs efura n'ime anụ na onye this idiot a bandit bịara agwa gị na ibe a na-ele na-eke ụtọ na ibe a na-akpa ya ọkpọ ọsụ ndị ọsụ ụnụ bịazi ụnụ agwazi anyị ka ụnụ ego na a na-ele ya mgbe ahụ because adị m nọ interested na nke a because ọkpọ ọsụ so ogbunigwe ịbata ibe a na-ekpe ya na eke ụtụtụ ọkpọ ọsụ na na-ege ntị
So they burned down the whole house, the whole market, took over the market, and we are killing our people left, right, center. They burned the whole market. After Kababon as the market, but take you over the market. Nane gente. I burned all the market to everyone a long porto. I wouldn't go at all. The company was your Bow to take is over a quarto. After Kababach as they take is over the market. Well, it's here, Nazi and Messi supply. Nah, hell. Oh, Guinea. Nekena nyonya kpata maka na o ma so oyibo Fulani jere school. Ewu na me so onya. Na na egedi si idiot nti na no omuri ho onye Igbo. Na no omuri hu ndi na ebu nu na no omuri ho onye Igbo. Na no omuri ho onye Igbo. O na isi okukata na isi na akukata isi na we nwe ekwe isi. Isi we wure ekweke na anya anụmanụ na egbu ndị Igbo. Na anya ndụrụ na Abuja enye ya ofisi. Hey, Chineke mela ye bele. Nana egente. How come I show you pictures? Yeah. So the army. After you will show pictures. Why would you just go see pictures? This now they can't make the program. Show us the proofs. Show us the picture you have. We want to see the pictures. You keep the picture. After I will show you. After I will show you. But you want to talk to the whole world to know. Manage the picture. Go here, you know, prove. You don't want to bring out the pictures. No, after Zina, Unkucharaketa, who they call Fibe, say photo up to social media. After I make a program, Aketa, Unu Yaketa, now you just shoot because when they could not go on your Pataku, and by what type of Madna Beto, when I can American and nature and apple gaffelo. Why you jacket out this Yanomano? Oh, Ketaki was in the work the picture. In a play or not when I cover evidence. If in a nneka Chimezie, if you don't put the proof. The only proof will go see high, won't that checking point. Also, self proof me over and they may blame me because so video offer. Oh, you went so with them. I call on a checking point, they change. If you don't, I will get problem with you, even when may see yourself. Yes. Honestly, when on a problem, and I got a you will write video for your own evidence. Money for peaceful people. No, what I change they are them video because nobody will let it. Why I fear that nature he may expose. So, how me tell you, oh, you know, professionals call. Now they get to The government sent army to rescue us from that angle. Yeah. And then right now, that the last video I met with you guys at the protest. Yes. And I mentioned that it was remaining order. Yes. Where they call Mother Valley. Yes. At all. Now, your so-called government send the elegi ndani terrorist, repentant terrorist, repentant. Or repentant, no is me where you tinye send the terrorist and the baga sawana sare dokubo. Now, why after case send the chalayon and you know school where all these areas? Why in the marriage bena? Oh my question. Why you bodun the marriage benata every time on a propaganda video? Uno just talk about Fulani. Because all these areas to find them mad in the Biaba of Fulani busy. Fulani people is living there. They are living there. Nobody is disturbing them. They have taken over the land with their children. The terrorist army, would that place Kobe? Repentant army Nigeria, repentant Buku Halam, Northern Army. How can Nebu know that place. How won't do the that place? Oh, I won't never call on a popota. Oh, do the video lie. They'll see. I'll see if it is coming in after the coming life. Everybody is coming. Come on, this the menu, the original indigenous of this thing, but une bofa. Oh, men about the men at Benue. The same men at Benue. Non IGP camp, no get a chen over that number. To have budget check ye. Mana abado bebe hanatasi.
Omle na Benue. So the same system even in Imo State, name a part of Anambra State, name Enugu State, and everywhere an Igbo. Then again. And those areas. Yes. That's what is meant. And that's why you have the army there. Because that is the entrance to their base. Okay. So she's asking that the army be withdrawn from the entrance to the base of the criminals. Okay, from the ESN base. What you're seeing is that, like I told you last time, we have actually recovered about 80% of our local government. Yes, sir. As at that time we had that talk. We are getting better by the day. Yeah. Okay. Now you have discovered 80%. 80% can discover. Inside that 80%, how many percent can money be in here? Come and tell us. As you can tell the criminal, you have discovered 80% of your 80% of Igbo land Okuya. Inside that 80%. Now, but as of that time, which means no hunter now. Now you not call that no they discover go more, which means no 90%. 90% kono nozinia. Mana biko inside that 90% ya ogugon o finish go. More than 90% or 95%, or was it just 25%? Because if I palafa keta, oh no, there we're back, or even was 5%. 95% ya gosi na yo obodo ni na ha gbara ọsọ mmado nebini ya unu ji wee chọọ silence nneka Chimezie na wetara anyị onosi were dị na wetara anyị otu o si were dị na akọwara anyị ka o si were dị. Because on a moon expose. Because the video made it pass our highest. Oh, break everything. And those now a video more. So no try to stop her. For her not to video more. Why are you afraid of her? Why are you afraid of nneka Chimezie? Why do you want to silence her? Why did you wait nneka Chimezie? Why? I told him. Why do you want to call your so-called terrorist group to go and arrest her? Why? Ebe di so ifin eme onwere ifin ezo. Do onwere ifin ezo. Ebe onwere ifin ezo. Happy on eme no advertisement. At least I believe na nkunu. Mana nke na nneka Chimezie ewetere I believe. Because nke na the clear. No na video na ndo weputa na mfuru ebe di sure obodo ni na 90% ya unu discover goro na ndi mmadu ebrigo ni ya. Why are you afraid of nneka Chimezie? Why are you afraid? Which means you people are lying. Which means unu adi ekwu eziokwu. Why do you want to stop her? Why do you want to silence her? Oh my question, can you ji chibu nneka Chimezie? Why unu ji we chibuye? Oh my question. Sujola mi idene. Kedibo ji we chibu nneka Chimezie. No kwa Chineke laputara nda. How we made this program. If not, if unu ya no na nneka Chimezie na afozie. Unu eche na kwolo. This woman akọrọ akụkọ ya. So unu na kwesi ileze alarm. Ka ileze na alarm bikon. No na sacrifice his life for her life to save ndị Igbo. Ndị Igbo kwesịrị stand up. Mana owozie na unu chọrọ ịgba nkịtị nsogbu adịrọ. Na na-ege ntị. Celebrating. I can show you pictures of people sharing rice around their coat to this period of Christmas. So her problem is that the army is there at the domot of the entrance. Show us the rice by the eke. And a bake rice. This rice, poison rice, ekugomiembo. Nibe anakwenye unu poison rice. Unu ribulo unu na rice. Poison rice. Anabe unu. Unu richo na anakpo nwa. Unu richo na ayawa ofibe. Umuaza ayakidi na okenye ayakidi na mazi fe ndị Igbo na ayakita. Ndị Igbo anaghị eluzi 60 years nwa. Ndị Igbo anaje na ụmụnna gị
je no ụmụnna gị mune chekene the elder unu nwere no ụmụnna ọdọ ahụ one ọwụrụ ife ritere n'ọnụ na na-ege ntị. Now, if I want, I can show you the videos. That video up here. Or share here because that video is not exist or it may exist. Why did you up the video? Why would you show the life of all this community gets careful? None again. To the ESN camp. Okay. So she wanted to pull out so that those people have access to come in. Okay. Don't worry, let's move forward. Or are you cutting it? Don't worry, let's move forward. Let me ask this criminal something. Also, nneka Chimezie chọrọ ka ewepụta ndị army, the terrorist army uniform. Ka ewepụta fa na ba nọzi n'ọnụ ebe ndị ESN si aba na Mother Valley. Na ọnwụ na-ewepụta fa ha pụtakwa ibube again. Ya ka nna ajụ ha. Okwaba block go the place. Ndị wasi apụta, ndị ahụ ba kremulu, ndị aba na asị. Baba block go with ndị army. Kezi be with their problem. Why akaji nwe desert community? Why akaji nwe goes to town? Ebebe enwe Abraham na nna. Ndị na-eche ha no. Ndị na-protect ifa. Na ya kwesịrị isi ndị mmadụ natawa na udo adụgo na nsogbu adụrọ. Natawa no. Bịanụ brizie. Na ebe a ndị asị abata egbu anyị n'aka na block na egbuo n'efa ncha niile block under block na ba ya apụtazi again. I don't understand. But up till now, nobody is living in Osubo. Nobody is living in Osibitokwa. Nobody is living in LG. Nobody is living in Evitanansa. Nobody, the community, desert, nobody is living there. Nobody. Which I challenge Soludo. If you know that you're a good governor, Soludo, if you know you were a good governor, like Anambra State, this is the 44 years I ever Toregon under Toregono. Men down Torego happy. Make sure all these communities in the Madi below. Na Hanchalina and Trabefa. Soludo, you know what you in my fee, me. Soludo, you know the problem. Soludo, the problem. The problem with the terrorists, Ipokotara, Unupokotara, Pojuo. The Fulani is Unu call army uniform. Oh, how the problem? Ebubago. Asawana, Asari Dokubo is a terrorist. How can a terrorist protect you? A man not saying that in Burundi book chicken. Nebani Mafia knows who had you ebenine. How can that person hear you a walk with somebody like that? No one in a walk with Yama. Soludo, governor of Anambra State, as you call yourself. Put a smile. Now all these communities in Madi Bios Kanda na Befa. Soludo, a frank iji west ni and the Fulaniana. Manu Munegi, no desert, but also. Manu Munegi, 100% to Munegi. How can you give a land for a stranger to live in Anambra State? While your own people, non-IGP camp. Ozuha abachanoka tachanchala na mortuary because la fen we keep bozu we na we jenye. Soludo nwamba ho. Me leave rugu si particular me leave rugu message. Special one. Can I finish with these criminals? Move forward. Ọta na-emebere ala iche mebere ala ka ha ya ndị eboba aga ahụ ha adụjege Nana watch body movement of this criminal. I will show this woman shege. Don't worry, I will get you. I will cut off your mouth. Watch on the body movement. When nneka Chimezie na-ekwu okwu, check and turn on your back. No, let's move forward. Ọta na-emebere ala iche mebere ala ka ha ya ndị eboba aga ahụ
How do you you work your how do you work like something happened here. As she was hearing the siren, she was looking back. She was. Let me tell you something. Nneka Chimezie hear the siren. She looked back on a zoshi, on a bama, on a boom mado, oji mobile anolo, on siren, on anya komaka side of Asiabia. Or no answer because I could not main road. On your chance. Or take a Nneka Chimezie for a siren. Or your job for say on the siren or also. You see, shows you that Nneka Chimezie is dangerous. Shows you that the particular point this woman when they made this program, her life assure. Patalogy we no na say oji funa silin na bia we turn over na anya how a put to anya na other afraid. Yes, of course. Oh na Nneka Chimezie da afraid of silin or the opposite. Because na silin enwere the too much. Enwere silin be bag terrorist. Enwere silin they have a tiger based terrorist. Enwere silin asawana terrorist. Enwere silin Gaddafi ano. Name them because all the basic terrorist groups are silin. Enwere oge nkele terrorist is silin. So amara nke na abia do nwere oge nke na abia na wuru nke ya agbabu. Ndị ba esi na nkwucha awuru ujo. And do not beg after her. You want to wear my own enemy now. Serious enemy. Because all decide the gods and why the boy can well in there make eyes on ya. You see, this idiot na church na Nneka Chimezie na silent people na keko si ye da hari anya. Keronye ya no silent na da hari hanya. Wakene mu na kita na normal life. Kai wakene onwa ya eziokwu in normal life. Keronye ya no silent na Nigeria even no Europe I know. Even Europe I know I man obodo dance we draw. Go one okay no silent it on. Man of police, man ambulance, man call wow. Also kwa gono no n'ime moto eno silent iye na acho side o si abia. Ya ka nda na anwo na Nneka Chimezie na church ya we egu na atu ya. Keke egu osi ya atu ya. Kedike egu osi ya atu ya. Obodo odumma. Owro mmadụ ka ọwụ. This udena na ekwu okwu kita. Ofu egwu na hatu ya. Ebe egwu na hatu ya je na ani Igbo je kpagharịa. Ya na ta ani Igbo muru nze mmụọ ọzọ kpagharịa. Ebe egwu na hatu ya. Ọ na Abuja je nwewulo buru slave n'aka ndị be nna ya ha. Na na-ege ntị. And how come the person that is on the background giving her this the names of all those communities around there within the Osu LGA, why is the person not showing his face? Isn't the person from Osu? Let me tell you one thing very straight. We are the indigenous, we know ourselves, we know where is where. Yeah. You understand? And we know where you cannot go, where you have IEDs. And that's what we are waiting for the government, because they are going to come soon, definitely, so they can help us clear that with minesweepers and all the rest of them. As for our place, we have actually recovered it, like I said, maybe now about 85% or a little more. Yes. You could see celebration all over Umumu. Enano? Yeah, we excuse this criminal name. Excuse this criminal name. One of a check out government bia. Nyere aka wesisia mile kediba na echere government. Wetin concern agboro with overroad. Government nwere ndị specialized ni na-ewepụta bomb enyiri na ana. Ogedebe na alụ. Kedibe those people na alụ. Abia na the whole state enwere ihe. Okwaba na enye ụnụ aka na protect the land. Ka we excuse o. Na 80%. 80%. Manunu be that place. Na ejari that place. Na egwu nkwụ ndụ mmadụ. Na asụ akwụ ya na ele because nkwụ niile dị na osi ibitu ụkwa. Mkpụrụ osi niile na asụ ibitu ụkwa. All these criminals and they're harvesting it. The Fulani children, my mothers, rubbish biggest that place na harvest na ele. Na ele akwụ na ahịa. All the all this
obodo niile achụrụ achụ a na-harvest ha ncha niile na-ele ọnwụ na unu n'anya mgbe ọnwụ na na-egosi unu nkwụ unu afọ na na-egbu nkwụ ahụ egbu unu ya ebido nkịta amakịrị ya obodo niile edezatịrị ọnwụ na anaghị egbu nkwụ for how many years igbu nkwụ iyi afọ na nkwụ ahụ ya adachi igu niile ya iru ya afọ na nkwụ ahụ ya ayọ unu ya afọ ya na oya atana mana ine n'anya n'ukwu nkwụ a na-egbu ya egbu why onyezi na-egbu ya nkwụ kwadị na o nwere onye bi na that community onyezi na-egbu ya nkwụ kwadị na o nwere onye nọ na that village ka onye na harvest those things amụrụ na ndị be they use their brain wee na-amụ ọdịntọ na-awụ ọchị ime ana m ahụ na-eme program ana m echeta igosi unu ka ezi ndị na-harvest nkwụ ndị a ka ezi ndị na-harvest ọdịsị nkwụ ka ndị na-harvest mango kedu ndị na-harvest mkpụrụ ya all the fruit kedu ndị na-ete care of ya nwa ka ọ na-asị na mango dị n'ọsụ ibute ụkwa ọsụm ohu ọmịcha ọtana ho ya sị na ụdara dị n'ọsụm ohu otu ibute ụkwa all these areas ọmịcha ọtana ka ọ ya sị ndatara nkwụ na omecha ọtana ho ya sị ndatara kedu ndị na-harvest the fruit kedu ndị na-take your care over everything in that place ọkwa ajụjụ ka m jụrụ and then I like ka azamia and ihe a very important ajụjụ na na-ege ntị and over also there were celebrations. They were burning our bushes with our own vigilantes combined with working under the DSS and the army and Tiger Base. Okay. Working because Ekucha by Tiger Base also had their own security. Nigerian terrorist army, repentant terrorist. Slaughter ndị Igbo, genocide. DSS and the Tiger Base na-ewekosi organ ụmụazị be anyị ọkaba ha kwekwe from joint tax now joint force ekpopụtara iji wee make sure ichere ekpopụtara ka unu wee nata ka e wee make sure that na nwelo any corner mmadụ si wee bata na that community si na yawo indigenous of that community agwara m ụlọ na ife a maketa land grabbing open na fa nwechara all these joint forces the whole communities enwebe nke nataranụ ha ji ami ha ji amadu tank ha ji machine gun ha ji Hilux ha ji nke na-atụ bọmbụ n'elu fighter jet or still all this community 2026 onwebe onye batarano nobody come back and the trade tomorrow no dey mission na fire abata unless na ndị Igbo rise up unless na all these communities rise up happy na sponsor the terrorists na egbucha sefano because all these full ani terrorists when na sponsor ya eji wee chusia ndị ji wee gba nkịtị nwala nkere ekwu okwu anakucha abịa m ebe a na-ejiwasi isi device na ofuchi ime ofutu anya ihe mere okeke nwere ike ime oke afọ. So we are kind of a little by little we know where it's remaining. Okay, let's go forward. Let's go forward. Yeah. When this man chọrọ ikwu something ijela court onya we know na one ekili afa little by little we know we are remaining. Of course, let's go forward. Of course, can I make several times on a medicine? Because I will not happen this woman, you and when he falls on this man, I want to target you to I see by Mother Valley. When he was on a plan, or when any secret of an ezo,
You are not how to enter Mother Valley. Because I feel that in the Mother Valley with their problem. How will you have a quarter to Mother Valley? No, I have a way. But their problem will continue. Their problem. I have for another thing here. I have for another thing here. Ndosumo, anatana na men lazy, natana na mortuary. All this community na ebu achucha se na agbala oso na ya. Na Chineke bala. Chukwu bala. Enozikwe. Now I don't know kesi kan damage we no duze no obodo. Na nde boba go nodo obodo aba oso. This is a very good question. And we need these criminals to answer us. Nneka Chimezie, ejingo gwomai, or kwa my nonsense, or kwa nkoya we won try kindi ga elemba. Ejingo is what the bottom my kalaka. Ezioku ni na make relation ile sivlie. Now my galalono and ingo nya gosi ge fu no my ko ejingo gwo ya danne. Let this criminal answer that question. Kedikesi we mami, where ebubagu, where all these forces joined a community aboso, let them come and answer this question. Is dead. And I'm a cow your head. None gente. Can't let on all this question. It was a man who will now. We are kind of a little by little. We know where it's remaining. Okay, let's go forward. Let's go forward. Now I don't know kesi kan damage we no duze no obodo. Ide mebeli ya ekwozu. Ihe ya no that place nkporo mmadu na akpo. Eto. Ya egwu ana nyozu. Yeguana nyozu ndami duwe no duze no obodo na nde boba go nodo obodo aba oso. And I watch body movement this man na Nneka Chimezie na ekwu okwu. Watch and how bittered this man ode. Na nde boba go nodo obodo aba oso. Ihe awa tutu ai question ejo. Now I got a question. Ndame na nde bobago na oso emi to kwa mara oso and ana finger ndi ana ma bonde chairman PG so ndo si to kwa na ndi niile na ebe a na-ekwu ihe a kedu ihe bata na obodo niile gbara okirikiri ere ezugo local vigilantes na-eche ha nche mana ndị oso ihe to kwa ekweghị ere ezo okay go ahead. Let this woman, like I said, she's a paid agent. Yeah. Get it clear. She doesn't know what's happening around there. She just, I don't know how to say it. Now 2026. Lord Nneka Chimezie will say paid agent. But last year, nobody paid her. She's not paid agent. Oh no, the guy in Walando de Songozo Olabugolo Fulani, commander-in-chief of bandits and terrorists. No one only Igbo munuze mu ọzọ ya afụ ihe ngozi na-eme continue na-eso ngozi ọdọ possible. The only people here na-eso ngozi with this kind of zombie and here ebe we na always on echukwu or how the same only zombie here na-eso ha. A man of those people Fulanis because hand for the agenda and then ngozi I use ngozi to complete it. And I tell them, they will fail. Hopefully, they have failed already. Now, this will actually is what I do. Kai gegodonte. No, if this woman, call woman, call Fulani woman, and we're all your god. Maybe they are not Palamona. Oh, I don't know body. Nothing in there. But Chineke, and I'm making a Chineke at this program. I thank God. You know, there's a thin line between fact and truth. Yeah. She makes it look like
the kind of things IPOB and DSN used to tell our people. First of all, our community we were all chased away completely. Yes. 100%. They took over our local government everywhere. So we started taking them one by one. One by one, one by one, one by one, one by one, until we are at the edge of the Mother Valley, which is like a valley. If you have been to Kenya, you want the Rift Valley, or what they call it. I've been there myself. It's just something like that. You understand? On top you see mangrove. But all the places were littered with IEDs. I could show you some of our people that were wounded. I personally. You escaped 3 meters in front, 3 meters at the back. Now, this Ajuru Gajijo, instead you got straight, is that the question? Now, Karen, was there that in this community, they will 100% no one will leave you that place. Unwe all these forces. Mandis nena to bomb. Mandis nana to bomb. Mandis nena na agba. Mandis nana agba. Join the forces. Ebubaga sawana asale dokuba sawana DOS Eastern Security. Ibaka from one way. Ba can't fit Eastern Security. Because why major Eastern Security the name our leader Manzan and the crown of the security if I destroy it. Because I destroyed the security. So I may say bangers. Hang well someone terrorists as a dokubo group. When Tiger based terrorist group. When Anginium dependent in Boko Haram is WAP nonsense group. All these forces where Kedabayano AVG Soludo group. One operation Udogachi Soludo group. Where Kedabayano the Indian Aquacodo Soludo group. Where also Kedabayano Man Pass Man group. Another Kabachani Nese go Puketa. I don't know. Still, una cover go 95% of the land, according to you. Able not 100% is sure. Emaguyo they cover gide. Cover 90%, 95%. You want only 5%. Nancy, as of the time, Gunu Denekuloku, Nuna discover go 80%. Talk less of now. No, 95. Able for just to Mother Valley. How we go to now? According to you. So, why in the Madeji baby na banata bena befa? At least una powerful security. Hence, that something like that happen. Go see no terrorist. Here our system munujibia, he terrorize Ndigo. Here our system munujibia, in a even mena na Benue State, or I couldn't name an Igbo. Ya couldn't name an Igbo. Because for one talk those people nata 90%, 95%. Kebejis in Ketong, Kedizibejis in Ketong, Weber one portion. And do not surrender, go the portion within the army. According to you, which then can never come out again, according to you. But now, why Obodeji be nata? Our sister nneka Chimezie. Why our people be nata? Shows us no one do they our people. Shows us no one the terrorists they terrorize our people. And the system ejime na Benue State, system ejime na Kaduna, system ejime na Kerabo Boda they terrorize ga. Ya kunu jina Imo State. Ya kunu jina Anambra State. Ya kunu jina Ebonyi State. Ya kunu jina Abia State. Ya kunu jina Enugu State. Igba unu oku. Igba unu oku. Ibe awuru omena na ndị Igbo. Ndị Igbo ba ya da abu unu oku. Abu be mebe ojidoro onye oshije gba uru be onye oshi aha oku na Igbo. I never see it before. Because in the comment section, oh no, omego, nyele maka na comment section. No bodogi. Even the one we said donya exile. And then I chupi ya na nwunye, honest na nwunye yo so.
ole si na ụmụ ya oso ọnwụ na nwoke metara achụpụ nwoke exile ya natazikwa na again amapụ asụpụ ya n'obodo ndị be anyị na-emenwe nsụpụ asụpụ onye ahụ n'obodo afụbe m onye agbara ụlọ ya ọkụ afụbe m onye agbara ụlọ ya ọkụ ihe awụ terrorist attitude and obodo niile unu na-terrorize the same system onwere obodo unu terrorize unu kwụ ọtọ the whole obodo unu na-terrorize onwere a na-agba unu ọkụ onye ka unu jiri ana Igbo why ndị mmadụ ejibe nata ebe unu adị ewetego 90%. Let people come back. They have a lot to do. They will rebuild the houses unu gbara ọkụ mgbe unu na-agba unu ahụ ọkụ unu na-agba ya ọkụ na mmadụ ya anata na ya. Why are we maazị Nnamdi Kanu ji a build a security network? We are in our activities unu na social media by then. Ma ọ baji ndị mmadụ unu na-eji agba ya ọkụ gbuo nwaanyị gbuo nne gbuo nwa gba unu ọkụ. Anyị na-afụ ya. Awadida maazị Nnamdi Kanu ji si na ọ karịa. Now 90-something%. Mana onwe ndị natara nọ. Unu na-agatekwa unu ekpere ndị Fulani terrorist na ụmụ ha ekpokodo ofu ebe esebe foto. Jenu na the community without agba mmadụ na one nọ na motorcycle video nọ na-agba na main road anyị na-ahụ. We are going to see. You don't need to bring one portion. Ikpokorota ndị mmadụ. Say la photo. Say everything. That photo video end that place. Jenu mela yi ka were na camera gano obodo ni na desert ndị mmadụ. Unu batawa unu osu ifito ụkwa. We dere we cut off enwere signboard dere welcome to osu ifito ụkwa. Unu go side the signboard. Unu ebido na that main road we na video na agazi. Mgbe unu bata na center of Osif tukwa because obodo na nwere center. Obodo na nwere center o. Mgbe unu gabata na center of Osif tukwa ayi ama na mmadụ obie ka mmadụ ebiye because ayi afa na activities ya na aga. We don't need the sere kolo this nonsense. Unu edokoro na agwado. Unu chere na enwe ndị Igbo amara ife. Unu chere na oni ike ka isi eri nni. Efura ni manu ye ji we bia na deceive ndị Igbo by nonsense propaganda videos. But some just say video la into na mmiri. Just portion e da na mmiri kuru video. So say if I solo. Na na egente. But luckily, nothing happened to me. You understand? I have the sharpness. I'll show you. I kept them for souvenir for my children to see. Oh, uno no ribo okuru. Genu nti. Chere. But luckily, nothing happened to me. You understand? I have the sharpness. I'll show you. I kept them for souvenir for my children to see in future. An idiot wa. Jele even mama mi boss ya jele. Osu no onye wana na aka ekpe ka osu ndị wana na aka nni. Mana site na amara Chineke no nwere ife mere ihe and ofi o nwere time o video nya o mana ibido video le ụmụ ya. O do evidence for ụmụ ya to remember the sovereignty for ụmụ ya. Ebi na azọ ndụ mmadụ. And ị chọrọ ka ndị mmadụ nata. I were your life wee chọrọ fa aja. Iwe olu mbọsị ahụ nọ wee si n'ọnụ ọnwụ were pụta Chineke wee zọọ ọgụ ndụ nke ugboro na-abụ. All the videos these criminals na-edokọ nọ awụrụ iji egosi ndị obodo na-ekwenu ọdị afụfụ anyị na-ata to save life ụnụ. Mana o dowere ụmụ ya for their remembrance ka ụmụ ya fụ afụfụ ọtara were gara abụọrọ Igbo land. Mgbe ba ya eze afranize Igbo mgbe ba ya afranize Igbo o wepụtazie the picture gosi ụmụ ya anya sokwere wee zọta ana Igbo ya abụbụ batala so ụmụ ya were bidokwa wee nwee ike iji si ike ma na ma awa fada tara abụbụ were zọta ana Igbo wee franize ya ana Igbo ọkwa ibe a na-agwa gị ibe a so na o dewere photo pictures everything all the proof gasị ibe niile mejebigara na ana Igbo ka ọ na-agrab Igbo land o were na-edokọrọ ụmụ ya
for the main balance or walk up with no ya nane gente. Can let on ya kono no yozo. You some of our people that were wounded. I personally, You escaped 3 it. meter in front, 3 meter at the back. But luckily, nothing happened to me. You understand? And some of their people wounded. Manafayama 3 meter at the front, 3 meter at the back. And the one on a 3 meter at the front, no 3 meter at the back. Everyone on a serious heavy action. Ndị mmadụ merụsara na ha dabiri ọka ji kamera ya n'aka wee na-ese wee na-video 3 meter of the back 3 meter of front ọ nọ n'etiti ọnwụ na ndụ o ji tiri kamera n'aka were na-video na-ese na na-ege ntị o ya edowela ụmụ ya for the main balance. I have the sharpness, I'll show you. I kept them for souvenir for my children to see. O dowere for souvenir for his children to see it. Na na-ege ntị. In future. You understand? So she's talking nonsense. Now let me tell you about what she's talking about burial. You don't just enter because you do not know where you are. Yeah. So you need the locals who are the vigilantes. You need the army who will tell you this place that so. So we are waiting. We know the government is at it. We know that. But we're asking that they should hasten up. Yeah. That's the truth. But we know they're at it. Very soon we know the government is responding and the army is there, DSS is there. We know definitely. They are up to it and we're in contact with them. Okay. They'll clear that up. Okay. Thank you. Thank you. Let's move. Now, okotu onya. Efukosi we kotu okwu a. Achara mo efukosi we kotu onya. Let me help this criminal. I don't know him. Onye mo ya no send a video ma. And that man ni wuri to know ya afia because who dere ye send ye. Ndị mo dere ya agwe ya. Let me answer this idiot. Ajola ajuju. Una-ekwu maka our sister nneka Chimezie. Say that no onye ya akwa ozu adi mmadụ na-abụ mkpọrọ na-atọ jekwa nye ozu gbapụkwa so a na-anata permission ihe anata permission na o nwere onye ihe abịanye ịmana ndị Igbo ozu anyị anaghị atọ na mba ihe anata permission so ozugbo ị natara that permission ha nwa na onwe ha abịa gwazie ego n'ọkwa mara mmadụ one ma one aka ọ na-akarịkwa na mmadụ one a unu ruzie mbọsị ahụ ọnụ na ha na-abịalụ escort ndị amị na ebe this man kwuru ebe a n'ọnya nwa onye ọsụ n'ọba nwa ndụ mana na onwe ozi so ba nwa ndụ mana ndị army terrorist o army in uniform bịara abịa asawa na terrorist asani drokubo debu bagu terrorist ngozi Olabeze ekpote awụrụ ndị ji of that area ya agwazi ndị ji ụzọ ha ya esi wee babe nna gị ya agwazi gị ụzọ ya esi wee babe nna gị wee jenyizie ozu because na ịmara ebe nwere security surrender goro na the community gosi that inside the community no nwere you do if all say that na fa na-enye escort sit in case ọnwụ na onwe ndị mere fa attack no ọbanwe ya ejezi egosizie gị ụzọ gwa gị ebe ya jedebe gwa gị ebe ije aba ịdịchọ na-enye dị ndị ọsụ the chona enye mebele grand ebe ba yere enyi ozu iri chona ndị niile agbara ọsọ na befa ndị nwere dị capable i negotiate with them iri chona ama apụrụ ha bele ground ebe a yere enyi ozu onwe gwere ike ọnwụ na-enyere ha bele grand o because no ikwu this man kwuru ebe a all sound like that nobody agbazi ga ebe ihe enyi ozu ahụ because na ịmara ana because na o nwere ife ịma because ịmara ebe a na dozi ebe a na-alụlụ ịmazụ ezigbo nna gị ejeze gwazie gị ebe ihe enyi ada ebe gwara gị ka ihe enyi mana asị m nsogbu adịrọ the most important na mkpụrụ ya body ya na-alụ na be nne ha all extreme peace ebe ọsọkwa anya nwụrụ no problem mana ana m agwa ndị be anyị ndị ọsụ amam ife nji akpa ọsụ because ọsụ all these privileges say desire ebe ọ na inyiri nna gị ọ nne gị ọ nwanne gị make sure na ịma the point ama na ba ha ekweghị vidiyo ama na ha ekweghị wepụta kamera mana biko memori ya n'isi gị make sure na ịma ụzọ mara the portion
Yini na ya dị mma. Osokwa ụnọ ọkpụkpụ ya ka iji evota nwo. Osokwa ụnọ ntutu isi ka ivota nwụrụ. Wena luo ya mbara bie. Ọ nalụrụ ya nalụ. Ọ ya ife unu kwesịrị na-eme. Na na-ege ntị. O kwezighị ekwu ọkọtụ ọnya ndị na-enye ụnụ ana. Agwara m ụnụ na-ekwedu ndị na-egbu ụnụ na-enu ndị na-egbu ụnụ. Move forward. For foreigners. And the attack na dey whatever na enye ụmụ report a na-esi from otu ihe tọkwa. Enwe nke si awụ case someone otu ihe tọkwa. Most of them. Even na-asị si na otu ihe tọkwa pụọ. Na-ajụ aka ha ọdụ n'ihe na-eme. Enwe aka anyị wee chi iresi otu ihe tọkwa tụrụ ndị Hausa. You see the point. Ihe nji wee wepụta this program kwunu fu point nneka Chimezie mele eji wee chọzi igbu ya egbu now. Life this woman is in danger. Ekwuo m ya na-ekwukwa ya ọzọ. Unu ọfụgo the reason why eji wee call for ịkpa igbu nneka Chimezie, because this woman hit a serious point. Always a very wonderful point. That case. Na attack ni na-enweta na-esi from osu ihitokwa owe kpo case. Ya were na ajuzi. Na these people amapugo now plan on a hand go osu ihitokwa over to Fulanese. Here a very big question, and they also see if to all these towns in the mother bata baby in the mother bata and go that earlier over. I can assure you, I have said this thing with that number. Nane gente. Get on the corner no quite fair our sister Kulu. Najo, aka hodu n'ihe na-eme. Enwe ka anyị wee chi iresi na-enye ụmụ report a na-esi from otu ihe tọkwa. Enwe nke si awụ case someone otu ihe tọkwa. Most of them, even na-asị si na otu ihe tọkwa pụọ. Najo, aka hodu n'ihe na-eme. Contact with them. Okay. Achọrọ m ka unu na-ege na watch body movement of this bandit, this idiot, or this man. Achọrọ m ka unu na-ege na watch. As an after this man, oh, Eze Ifed. Eze Ifed. After this man, oh, Eze Ifed. Nana Gente. Clear that up. Okay. Thank you. Thank you. Let's move forward. For foreigners. And the attack na dey whatever na enye ụmụ report a na-esi from otu ihe tọkwa. Enwe nke si awụ case someone otu ihe tọkwa. Most of them, even na-asị si na otu ihe tọkwa pụọ. Na-ajụ aka ha ọdụ n'ihe na-eme. Enwe aka anyị wee chi iresi otu ihe tọkwa tụrụ ndị Hausa. Mgbe e were ohere a na-akpọtu nna ya ukwu Hope Uzodimma. Na biko sika akpọpụ ndị amị nọ na enweghị nọ n'ala Igbo dị ndụ na ọtụtụ na-atọ Eze Ifed Alhaji Eze Ifed ko bandit Eze Ifed Jụọnụ disi bandit Eze Ifed kedu okwu ọjọọ okwu
Because ebunu wechalami where everything. Kwarina this community can never come back there. Nunofa. A show God that no what if you know kwa if they menu. No one the terrorist bandit is fed. Bandit is fed. No one know your real name. I can't even on Aza. Oh, go see God that nifo neku ezioku. Because ebinu were all these forces and nobody, all this community down on in our barono chuchasili na befa busia and unubulu wauno foko anatabe. Why? Ebu de wete go 95% of the obodoni na abagasiri also near. Why be webe nke nataranu? Ajiju kan na joge. And you people claim that no one answering dago mother vary. Nobody will go out, nobody will come in. Kezi bejin kotom. Awune ezoku. Kunu na agba so ifitokwa. Na agwa all this oborodi na unu chichara. Unu bucha ndi befa. Owune ezoku. Ndị mmadụ na-anata na unu ede agwa ndị mmadụ natawa no speed ka onye ọna ya ejiri gbara na-anata. Nana agent. Nana agent. So, I want to give because une gosigo, aya amarago, no wa undu ne bunu. No wa the problem. You ne mezi terrorist attack. Or for terrorist attack. And they could go more say without number. Eye Messia, the buyer say, Mania Kukareku. Sure. O may need to me no one. None agent. Go ahead. This woman not to cry for more than the bereaved. Yeah. I'm from also. She should not cry more than the bereaved. What she's saying is setting up people for death. She should not cry more than the bereaved. Baba Zenum, Kadibo Kuroje set in the money up for Ibu. Gwazeya also from also office here in Abuja and a bundoso. Ebo like us from also and also can also matter on a office in also. How can she sell his land to terrorists? Believe that you know you live in that land. It's not possible. John this terrorist is a ifede. Kedi ife gosili that ni ife our sister neku une iseti in the mad up. Kedi ife in the mad ejibe nata. Ebendosu support ndami like ndami support ebubago like ebubago support asawana like asawana why bendo bebeji be nata befa because of had good with them and they trusted them and they are dear for them why beji be nata why all this oboroni na agbara ose ji be nata because oboroni na agbara ose anata behenu under me not that place. Oh, everybody nneka mother value, you know. Ndani, not that place. Ndi police, not that place. Ebubago, not that place. Asawana, terrorist, not that place. Ebeko terrorist, not that place. Jovika terrorist, not that place. Onende kanako, how they do. This idiot, jele terrorist, not that place. Chukwuka febu, emba, ndi afayano, get this is slave na newi.
terrorists here look at that place. Ebubagu terrorists in Gozola but go for in that place. And onwe be in Kenatan. And the Bodonina trust of hope one of at least with the trust guys those people just speed away now. Manavaka no exile. How can exile? Utobi mbawa. Nane gente. When you talk about Kesh, you mentioned Kesh. Kesh is from my place, definitely. And Kesh lost brothers, sisters in this matter. And Kesh is telling you that you don't know what to, and then you're arguing with him. You're just talking nonsense. Let me tell you something. Kesh wonye buru munye. Kesh wonye buru munye. Because nandu buru munye te kanko. Them paid Kesh. Kesh wo munye hand over the land. His land to bandit. Kesh buru munye. Because the reason why hence na Kesh achọghị ịbịakwu eziokwu kwuchi na okwu ego eziokwu na ọkwa Kesh si that na ka ekwuzi eziokwu na the problem do not see bitu kwa na osu LG na ndị na-egbu ndị mmadụ ka agwụ na eziokwu na ndị na-egbu ndị mmadụ enwekwa ndị ọzọ awụ all this securities ebube agụnụ na-ekpebude na ya na-egbu ndị befa ọkwa Kesh kwuru ya ọhịa na-eselo na Kesh ọkwa Kesh kwuru ye onye na-eselo na Kesh o decide gị ikwu eziokwu maybe na ọdụgo tired or maybe na anaghị enye ya oke luru enu nna nwoke a ịwụkwa na onye ụchọ one is so na okay if God dey confuse in your life how many name ka ị ya akpọ m ebe a how many name ka ebe ya stand kwa ịkpaketa ada ịkpawa Chika ike ịkpaketa Chika ike ịkpawa la suba ịkpaketa la suba ichi akwa na ada tia n'ukwu mụọ nna tia ukwu mụọ nna tia ukwu mụọ nna the only thing nji like gị na ibi na-ede mgbe ị nwere brain sọnsọ gị nwa onye mfugodo na ndị na-eso ngozi isi dị mma ọdụ nke igwetara nwantịntị ọhụrụ ị nwetara small because onye na-ahụ ide ihe ohere ndị ọzọ edekata achọghị ya ide ifu na onye a bịara ịdameji your comment section onye bịara emejibeghị hafụ gị nọrọ so nna nọrọ debe ị nwere right ikwu your opinion mmadụ niile ihe ekweta n'ife na-ekwu so ị nwere right anyakwara ya ka m eji sị na enye m nsogbu amakwa m ihe na-enye gị nsogbu na na-ege ntị n'isi terrorist eze ifede na na-ege bandit eze ifede asịkwago no chairman of voice chairman vice chairman of the Osu ọkwa vice chairman voice ndị Osu ya onye awa ọnụ na-ekwuru ndị Osu community ọdụmma ndị Osu then voice unu onye Fulani voice na-ekwuru ndị Osu onye Fulani again. Merci mon poussa. Bisous. On est mon ayang. My daughter Melen cappuccino. Elle fait ça avec toi. Mboy! Quel est le cuisinier? Le soja. Ok. Donc. Nana Gentio. Bien en cappuccino. Kesh,
is from us. The market is in Kesh village. Who Kesh want that market to work? For example, won't that be this one that wants to have revenue from them, get from all over Anambra, Imo, all over Eastern Nigeria that comes to Ekiti? Why is she crying more than the belief? She wants the government to pull out security so that they can have access to assess the rest of also local government. Yes. That's what she's after. Okay. The security agency look at this woman and investigate this woman properly. Something is wrong somewhere. And this accusation. Now, this man call again his terrorist gang group to investigate nneka lolo nneka Chimezie. Onya kanji we de we si na lolo nneka Chimezie's life is in danger. Because the security on investigate nneka Chimezie with terrorist security. Ebubago security ngozi. Asawana security. Tiger-based terrorist group. Nigerian military. Bandit. Repentant terrorists in the Nigerian enemy uniform. Or nwokonye Fulani non a police. Cause nwokonye Yoruba non a tiger base. Check in the security on a to investigate lolo nneka Chimezie na gini mere. Na gini mere. Nneka Chimezie mere video. Open video. Open. Igosi ndị Igbo neka ndị Igbo no kuchi na chula nneka Chimezie nwe right. If you know that if nneka Chimezie mere wasi, encounter the video. Oh no, but oh no, encounter the video. Go and do your own to encounter everything on you. Why are you calling terrorist group to go and kidnap nneka Chimezie? Why this criminal call himself fake bandit Eze Ifed? They are called upon security terrorist group here to go and kidnap lolo nneka Chimezie. Achọrọ nkuno na George o ndị Igbo na na-ege ntị. She's laying on them unfounded accusation. Don't you think it's time for them to at least pick her up to let her come and explain better? So you see, if she said, yeah, she mentioned Uno n'ibem ijele kwuru ihe ndị aka nji wepụta me this program. Lolo nneka Chimezie's life is in danger. Amabia. So, achọrọ nkụ na-ege ntị. Lolo nneka Chimezie's life is in danger. Lolo nneka Chimezie's life is in danger. Ijele Chukwu kofo ya etigbuye. Akọ akpogo ka ndị terrorist group eje kidnap nneka Chimezie. This man a na-akpọ bandit Eze Ifed na-akọlụkwa is a group of terrorists keje kidnap Lolo nneka Chimezie because of no mere video gosi anyị ka obodo si weledere. Owu na this ijele udere na-eri ozu si na video Lolo nneka Chimezie mere wasi. Owu na this bandit Eze Ifed nwere office eji egbu ọchụ na Abuja ebe fa na negotiate
community ya achụpụ, community ya egbu, community ya harvest their organ. Si na video no nneka Chimezie mere was let them go do the same video. Right me encounter with the video. No nneka Chimezie mere video open. Omela alenji video. Ono n'enu okada and okada na move ya nwa na video na-ekwu okwu. Na agwa community ono ya. Na community ya mitiri ndị mmadụ. Na the community and the security of that community kwuru. We see ndị mmadụ je form their own vigilante group. See forget a vigilante group. Asị ndị Fulani mara onye ọwụ. Ebuba gị mara onye ọwụ. Ndị si obodo ọzọ ekpokpute so hapụ ha obodo na form their own. O ife nneka Chimezie kwuru. Yaka this bandit effects na chi na kpo authority terrorist group keje me nneka Chimezie arrest. Yaka this criminal terrorist Gaddafi ano Boko Haram na kpo oku keje kpuru nneka gaje kidnap lolo nneka Chimezie. Ndị Igbo owo no gba nkịtị lolo nneka Chimezie kidnap onya unu amalakwa na ọkwa nwada onwekwa ife ọjọọ mere awụ na ọ na-agbara ụmụnne ya ọgụ. Onwekwa ife ọjọọ lolo nneka Chimezie mere awụ ka ụmụnne nọta wee na-agwa ụmụnne ya eziokwu ọkwa sọnsọ alụ omelu n'aka these people. Instead this man ye eje osu ifite okwa ebe o na ba eke wetego 95% not for 5% here wete the land complete. Ebe o ba ndu de egbunu ebe o ba ndu na achụfu ndị mmadụ enwere be ebube agụ terrorist group nwe asari dokubo terrorist group nwe Nigerian soldier Nigerian independent terrorist group na Igbo join ya ndị group ebe kodike terrorist group Jovika terrorist group kedebe anjanine osra group kanko upon all this group obodo ndị a niile ha nwetene 95% anatabe. Ya ka nneka Chimezie na ajụrụ ajụjụ sị why eji wee nwegasị all this group gasị why na this community obodo ndị a niile gbara ọsọ anatabe. Ya ka ha ji wee mapụ nneka Chimezie keje kidnap onya. Ya ka ha na-akpọrọ the authority terrorist group to go and kidnap lọrọ nneka Chimezie. Ụmụ ajan asọkọm unu kwu okwu asọm unu na-ekwu n'okwu mụnwa na onwe m agbana m ọgụ nke m etiene m mkpu nke m onye ya emezi ife oya eme ya mee geenụ ntị ka unu n'ife this man na fọmiti n'ọnụ. He said, how did she say it? That they were just shooting everywhere randomly. They need to arrest her, call her in, explain to us who and who has been killed by the or the DSS. Yes. As he said shooting and killing sporadically. That's what she said. Oh, now even did nneka Chimezie lie? Obu na ma agbabusi ndị mmadụ. Kedu be ji wee nwe ebube agụ yawo fọdụ na ebube agụ na Igbo. Kedu ndị dị ibe ahụ? Because onwebe onye pụtasị na nwanne nwoke wee ebube agụ. Ọ dị ebube agụ enwere na Igbo ụfọdụ. Ndị Fulani unu nọ na ebube agụ ndị na-egbu anyị. Ihe a na-eme na Benue ka unu na-eme na Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Obodo mmadụ ebi na Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ka obodo mmadụ ebi na Benue. Mana ndị Igbo gwara nkịtị. Ha na-ekwu okwu. Render the whole community useless. And unu know that place. So unu nwere ebube agụ asawana group. Everybody group mana still the community anatabe. Now nneka Chimezie kwudatara mmadụ nwụọ negotiate nwụọ with your people. Eburu ozu ebe adị mmadụ ebe mmadụ ịtọ jegwu a na nye na ọrụkwa na ndị amị ekwe ha ba ife ikwuru ebe a na ife ndị amị ji ekwefe anọ ebe ji ti ndị amị because non ndị terrorist ndị mana kedu ka ndị amị Fulani amị yesi mana kadị onye batara inyi nna ya n'obodo nna ya. How can onye amị onye Fulani, how can ebube agụ Fulani, how can asawana Fulani jati mana
karịa ndụ nwe obodo onye bata na be nna iyi nna ya ma be nna ya. Oh my God, ibe ewe nwunye ọma anya na na-ege ntị. Yes. So I think that she needs to explain that. Okay, that point. thank you. It's important. Let's go forward. I and always can I get check ya anya akpụkwa ndị ọzọ emeghị ihe dị. Ajụ na ajụ ka esi ihe ọjị wụ na ndị amị bizi n'ahịa. Ọ kwesịrị inye enough confidence and protection. Rather, ndị mmadụ na-agba ọsọ. Wait, let's finish it. Okay. Stop. Let me tell you what nneka Chimezie kwu. Unu so na unu were ndị amị tinye n'afịa ka ọ na-echekwa ahịa. Onyezi ka ndị amị ahụ na-eche n'ahịa. Unu kwesịrị inye ebe unu claimuru na ọnwụ unu nwa ndụ na-egbunu because nwa ada ndị mbụ na ndị ga-eso na unu na-egbu. And ndụ ibe unu ji egbu dị obi awụ ụmụ Fulani amụrụ na ala Igbo. Ibe awụ ụmụ as nonsense ndị niile na-egbu anụ n'elu onions na-eme chakakpọ. Ndị akpakara mụrụ na ala Igbo. Now they are ụmụ ha etogo. Ụmụ ha etogo. Now that agenda and Fulanization agenda wekwere di one nzu si ada ndị mbụ na ndị ga-eji ọkwa school. Now ụmụ ba ahụzi ndị bilitezi na grab Igbo land. Ha nwawuzi ndị terrorist ụmụazị Igbo ndị ụmụ Fulani amụrụ na ala Igbo na-terrorize zi ala Igbo na-achụsisi ndị Igbo n'ụlọ na grab the land na hand you over to Fulani. Now nneka Chimezie jụrụ ajụjụ sị ebe nwere ndị amị nwee ebube agụ nwa asawa na asawana. You people claim that you no protect this land. Why ye ku to ejibe zụwa ahịa? Why indigenous of Osu ibitu okwe ejibe nata? Why indigenous of Osu Osu mo ejibe nata? Why indigenous of Osu eriji ejibe nata? Why ha ka jiri gba ọsọ? Ajụjụ nneka Chimezie jụrụ. Iwe request for ije kidnap ya Chineke kpọkwa unu ọkụ. Na na-ege ntị. I will show you a video where one guy in Tiwa. Yes, Ntiwa. They were collecting revenue from a coast. That Ntiwa, onye jiri amam na unu remember. That Ntiwa nwere mgbe ọ bata obi request for ime arrest. Ọ gwara Biafra Liberation look for this guy Ntiwa. Because on na-eje collect 11 ọ bata obi eje we make program. We go say bon eje na halas ndị nne na-abịa na anaba revenue. I jiri eme program this Ntiwa this idiot na-ekwu now. I use a web program. And that Ntiwa used to work for Chinasa Nworu. It's the Chinasa Nworu boys. And this Ijele work for Chinasa Nworu. Likewise, Chibuze Egwuatu. One can akpa Ikenga. And I didn't akpa Ikenga maka omeriti is a Ikenga. Ikenga umwa iboji debe. Work for Chinasa Nworu. When that Ntiwa, they are not another 11 unding the day a video ya all but to be a west may arrest. For cause stop when I harass and them mad. Every time government yabana na revenue tax. This Ntiwa with the terrorist group here, no teaching us and world DOS. Abana tax in kefa. Yaka this man no chena yet dog. Mumwaji that Ntiwa will make program. Mwaba to be a program. Or one vam je kwezoku or go 247 ye kwezoku or kedafia no so that takawa ye kwezoku haya patakuo yes na ezoku. No. Ouais. No. Oh my gosh. None again. The ESN IPOP guys, we are collecting revenue from the people from Eco. You see, he call it USN IPOP. Ekugo me before Okuonya. Ejibu this Ntiwa will make program.
And all those guys who work with this criminal now, work with Chinas and all of them is the same group. They work with the nneka Chimezie. They work with the Chinas and work with the DOS. Up at all be condemn complete where they make program on social media. Up at all be when you made that guy exposed on social media. Up at all be exposed. I want you make program. Oba to be request si me arrest ebo na no afrasi gidie. Cause stop point and harass our mothers and our fathers. Na na egente. Can let on no again ko no. It is important. Let's go forward. I and always can I get check by anya akwa ndo ozo me yi hedit. Adum na do kesi no je won anda me bisna ya. Okwachi nye enough confidence. Protection. Wait, let's finish it. Okay. I will show you a video where one guy in Tiwa. Yes, in Tiwa. They were collecting revenue from a coast. The ESN IPOP guys, we are collecting revenue from the people from a coast. Yes. It's as simple as that. So she wants them to come back and start collecting revenue in a coast. Yes. And that thing can be necessitated by the absence of the military. The state already has promised that it's going to rebuild the constitution. That's the truth of the matter. Yes. And they cannot rebuild it in between that crisis. That's why we said it's raining order where you have the mother valley, Iolo, and Edenta, which is in our. That woman, let me tell you something. Why has she not reported the bomb that was planted last Tuesday? Yes. In the basket market in Eko Bahenzi? Yes. They came to attack our people. If it's allowed, I'll show you their blood. I saw it. So they came to attack our people. Our people, the security men repelled them. Only to discover the bomb they planted in between baskets. Yes. You must have seen the video. I've seen it. Video I shared it. Why did you people share the video on public? That is a bomb. 18 years. Neko toto. I don't know where. Unu egasi ye. Unu video nye. Share ya with you on yourself. Kezi kande mmadụ ebe obodo anatacha na ndị mmadụ bi n'obodo. O ibe ndị akụrụ yede gosi proof unu. No unu wajeje bụ ole dobe. Kunu when we keep standing, he make sure that nobody will come back and also be told or all those areas. 11 villages also. 11 or 12 villages. Yakanna joge. Anambra State to village is she. On Imo State to village 11. Also Imo State can any good state can acquire the state can acquire also open state. And the ending and they made the same time. Onu weleta ejim that ye go to basket and we make program. Munu je kwase nde tell all is the Fulani. Wele sizi amankata. Makiro like kriego. How will tell we be allow doing kata move. We don't see any bomb. We don't people no stalk anybody. Ejim make program here. Nobody. Now show us the video. We want to see it. Max here. Aslan or don't we show on social media. Cover anya. Oh, when the case I cover video, we work on social media. All the atrocities, the abomination on our committed and we won't have to prove. All of the social media on our questions on go see now the proof. Let us see. Able to this or if you nobody see. Oh, one on your front, oh, one on your no. So Guma this idiot. Ezi fede, bandit ezi fede. Nabuko alarm, chibuzo. Chibuze guato. Yana buko alamo for this nonsense. Chuku call for ye tibu. Nkana kpi jele. So no one up to social media now wine on. Na ko nkana kpoke shaba woro ekuzi. Since up to the way that na kekwu ezoku no try na ebu na Igbo niile. Awo kwande Biafra liberation. No security unu kpopute undu na ebu ndu befa. Since I want to case kunu buo. Kono na case kunu buo. None again. About those. Why is she always saying this in the negative and in support and in defense
of the criminal. I think that was the same woman that came to court the last time. Yes, she's the one. I don't know what is holding these people from investigating this lady. I don't know why. They're not Okay, now you see, connecting the dot. I think that is the same woman. Conk the court. Ojena court. I did a mass and Nandekano. Now, about that security outfit to investigate what? Eji ona nokita. E were camera mu. Poor men load. Video. Try we be mere jeje video nya. Owo ni ben kuru wasi. Nda hun kuru e wopta their own video. To counter even kuru. Where security je them. Oh, na counter say if nkuru owo na if nkuru wasi. Now he akpa security. I find no deformation of character. Now as number of Igbo. I hear you say court. Yes, I hear you say court. I'm living in a court. Nobody will call police to come and arrest me because of number of video. Order possible. Order around. Can video anything. There's even a you after your camera video. Nneka Chimezie on a motorcycle no kada corner when a video kenaga. Oku ofebe oku na one portion we video. Man, all these criminals, this year, banditi, as he fed. Also, LG spokesman. A very useless human being. You just want to terrorist, baby, just not on the mad road to so. Not on the mad road to and save a photo. Can we they deceive in them mad? Can do not to engage a wound be an ato? Can do friend in there with engage me? Take our land over there with it. Nneka Chimezie on Okada na agba one gosi ayi ono obodo de. Ebe oputara ndị mmadụ nọrọ ogwa ayi no obodo ndị be ha natara na ekafa si ime. O video nya onwere anything ezo mana nke onu one portion nke onu na ano video woputa otubito kwa ndị mmadụ anatara natano everybody is at home everybody no to one portion your camera dey agi ho dey agazo on a focus to one place. Now you people are calling your terrorist group to go and kidnap Lord Nneka Chimezie. Can never work because I from inform you dey kidnap ya on okuru eziokwu kun dey kidnap ya. Investigating her. How can you tell us that the army should pull away from a go to right now? Yes, they should pull away right now. So those people that they blocked from the valley can now enter through Bahoso, and have unfettered access in the. Now these people come out and tell you that your Ekotota is working. This man, these people come out this year. Go say Ekotota Awuragoro Aswagabia do Ekototo. Ekototo, everybody and one Ekototo. Now market is edging a program here. Now the Kezeba Nazwabi on Ekototo. Now this man on Akazeba na sege. So even Nneka Chimezie Jesus was seeing Danny. Can do a save up a attack. Why damage in that place? Why damage in that place? Ona noketa. Anon na ebi nakati and Jew. Now what and Jew can be. Which name that na enyere ha security carry see everybody. Ibati ya fundani ebe ona han ebe ha na patrol buru egbe n'aka na ejehari na main road. We are able to protect the individual for any attack. Para azuru onwe ba bia na eje eme mi ba na eme na ejere onwe aja si je ba na kpo la na atu egwu ona. Ebe unu were ndị ami ebubago asawa na asari dokubo. Ebubago ngozo ala beze. Were ti de ko toto. Why you neji jandu agwande mmadụ so afia na unu ebe enwego maximum security unu ya begwa ese na Ekotota aswana unu ya begwa na ozu abe na ejikwere ti nke a ejikwe nwete bomb ejikwe nwete ogbunigwe and unu egosi be ha ya ogbunigwe aya mmadụ na ogwere ibe akọrọ because mbosi unu gwere that video ejin that video we make program there is no place unu kwu maka attack there is no place unu kwu maka ejikwe nwete ogbunigwe nwete ha ogbunigwe. Your own video nke imere eme. Ana m abịa na ụmụnne m. Your own video nke imere eme isi datịrị idowere ya ụmụ gị. Video nke gị wa anụ ọbịa ezi ife edi na-eme
unkido alo moge owu na batote for remembrance olu na balolo by finalization oh my god mata bu ile by finalization amamu nke onwu na amamu oyibe asu umugo ki na emere video de evidence ambo ibola mgba igunwa we Fulani manu gbala iji we konka ni Igbo idowere ya ụmụ gị oya ụmụ gị tote for watch anya for history purpose for your history purpose mana na ha na public ị na egosi ndị ọsọ ifite ụkwa ị na egosi ndị ọsọ ma ohu ị na egosi ndị ifite na nsa all this area asị gbala ọsọ desert na show it and this is na agba mbọ and this is na protect our life. But your own video is not for public. Not for umuge. Kafum bon na habara. If you will take Igbo land over. A full animal like you. Not because of Nena says he fed. God doesn't mean that you're an Igbo man. Anybody can answer anything on Teresa. Igbo na egente. Igbo na egente. Okay, let's move forward. Lanya Iroba lobodo. Ega hu ya Christmas obodo ni na-ekwo mana lee ụzọ gara osi ifite ụkwa mmadụ anọghị ya nenu ụzọ osi ifite ụkwa nenu ụzọ osi ifite ụkwa nobody is in osi ifite ụkwa desert mana agwara m ụnụ ọpọn na agbara ọsọ na osi ifite ụkwa onwere onye bi na osi ifite ụkwa for how many years now chere ka mmanụ nọ na afife na-eme nenie nkwụ niile ahụnụ fụlụ ebe a na-egbu ya egbu ka onye na-egbuzi dị nkwụ. Nobody is living in this community. This community is a desert community. No even a single any button on this community. Juzienu this bandit as he fed. Konye na ebu akundo osifito. Konye na harvesting closing on osifito. Especially unku. Kedonye na ebu nkundo osifito kwa. Because so now uno esibebu no oko. Everybody na da ola okuta. Ata afiche everywhere. Mana nku na do fresh 24 hours. Kedizo onye na ebu nku nda osifito kwa. All this area asagbachi agbara ọsọ onye na ebu nku. Because if bata n'obodo mmadu anọrọ. Oti ihe sikwa na mmadu anọ n'obodo ahụ nku. Ị na-ana anya na nku mmadu ya agwa gị. Nku ya agwa gị na onwe kwenye na this community. Amara m ifo jido na ama na Chukwu mere ya like that. Anọnwụ na na-aza azọ. Amaghị iwu na onwere onye ya aba na ana ahụ. Ibi ihe eji mmadụ onwe onye na-aba na ana ahụ ịbata ha n'anya na nkwe jụọ na mmadụ ọnọkwa n'unu a. Mmadụ ana nke a nkwu atanala like this. Onwekwa onye nwe ana ọnọzikwe ndụ. Onya ka eji ama ana mmadụ anaghị aba. Na ana Igbo gburu uze mụọ ọzọ. Mana ọnwụ na ịbata na ọsọ ifite ụkwụ ọzọ ọ dịsi edi asị nkwụ a na-adị fresh. Onye na-egbu ya nkwụ. Onye na-harvest mango, ụdara mkpụrụ osisi niile na this community. Who is collecting it? Nobody will ask question. And then they bana ndegede kwuo otu nonsense person mama na ebe osi. Apụta abịa asị m nwaanyị a, nwaanyị iseche na France. Ọkpọwa m ashawo. Think that I don't care. I don't care how we say the truth. Whether you like it or not, this is me. And even Jekwe na onye Igbo. My land is going. I can't keep quiet. I will try my best to save my land. If I can, I'm very happy. That man Chineke ayi emere me. Na na-egente. So mgbe nwere ha na-akụkụ ndị ọsọ ihite ọkwa. Ndị PG ndị ọsọ ihite ọkwa. Ndị eze ọnwụ na-akụ n'ụdị ọcha ihe na-eme n'ọsọ ihite ọkwa. Liechenụ tinyenụ local vigilante otu ndị ọzọ si tinye. Ndị amaruru ebube agụ na ebe ahụ bụ. Don't worry, she's almost done. Ụnụ nwee ike because onye iro ga-ama nche gị. The movement of this criminal. My Twitter, TikTok. Subscribe all of them because I need 1,000 subscribers na TikTok so that go ya no live. Can no live na TikTok. All the very important. Our voice na jefa. Because very, very important. Nanege disi, nanege our sister Lolo nneka Chimezie. Voice eji we sisi je kidnap. If you oji eji be we nyoda. This is criminal bandit ife de. Spoke man ndofi also if you do kwa.
na na-ege ntị ka ọsụ LG na na-ege ntị ogene kam na ihite na nsakwa kam na aga ndị m hụrụ sọ ha wụ ndị Bayelsa njọ ha why ha wee sị m na a na-epick ha from different states wee kpọta n'ala Igbo kedu onye mba mmiri anaghị ana asụsụ Igbo eji cheche unu ọnụrụ ife Nneka Chimezie ọlọ Nneka Chimezie kwuru n'ụlọ Nneka Chimezie get to guys meet and one of ndị security nọ na ọsụ ibite ụkwa ọsụ mohu awọ mma all this how many villages mana Anambra State na Imo State agbara ọsọ na ya wee jụọ ebe basi wee sị na esi from genu ntị ka unu n'obodo esi kpọkpọte ha kam na-aga ndị m hụrụ sọ ha wụ ndị Bayelsa ndị Bayelsa security onye Bayelsa bịara ịbịa iche ndị Igbo onye Bayelsa na-ege ntị njọ ha why ha wee sị m na a na-epick ha from different states wee kpọta n'ala Igbo epikiri ha from different states wee kpọta n'ala Igbo from different states ka esi wee kpọkọta ụmụ amoosu a from different states ka esi wee kpọkọta all these terrorists ewee ha bịa chụsịsịa ndị be anyị gbuo ndị be anyị egbu onye ka ha gbuo ebe eji nwe human sympathy onye ka go ebie maka ọnwụ nọ ndị Igbo mere this thing hey onwedo onye Igbo ya eme ebe awa ome ndị be anyị adị agba unu ọkụ ndị be anyị adị esu unu ọkụ ife ndị be anyị na-eme wụdachi na ọnwụ na ime ife ana na-asọ nsọ asụpụ gị na asụpụrụ gị na nwunye gị na aka nwunye gị achọpụta na aka nwunye gị dị na nwunye gị so ga-eme asụpụ ogo asụpụ gị sụpụ nwunye gị mana anyị asụpụ ụmụ gị abịaghị agba unu gị ọkụ See, look at the useless woman. Let me ask this. Onya Chukwuka of Egba, look at this useless woman. Kedu ko maka onye ke ka onye mba mmiri ade anu asusu ya esi chukwa gị. Kedu maka our sister Lord Nneka Chimezie na asa onye mba mmiri. Kedu ibe gosi gị na onye mba mmiri. O mu fra na amụrụ that place ka ekpokputere. All these asawana boys. Onende ka asawana asadi dokubo ji alụ ọrụ. All bandit and the terrorists bugu alam. Onye ka asawana na use. Onye ka na ọ na-ekpọdata na ala Igbo. And asawana said it. Na egburu ndị Igbo egbu. Na ọnwụ na ịbata na ala Igbo na ozu ndị Igbo juru n'ime ọbịa. Still. Na na-ege ntị ife Nneka Chimezie lọlọ Nneka Chimezie kwuru eji wee kpọọ ijele udere na-eri ozu with this bandit as face na chi spokesman ndị ọsụ pụtara wee sị na eje kidnap lọlọ Nneka Chimezie maka na o mere ha serious expose here. This Useless woman. The first question should be, he said we should get vigilante to guide us. Fine. Guide us against you, actually. The question. Now, do you hear the question? This useless Eze Ifedi Juro. Na Lolo Nneka Chimezie. Susu je chota security. Ko guide Rafa. Ona juzigi. Guide us against who? Juzeno banditi Eze Ifedi. Security na guide ge nke anyị kpatara. All these bandits and the terrorists anyị kpatara. For na guide is against who? For na guide ge against who? Lolo Nneka Chimezie sika the whole town Jakava protect you onwe fa. Form all their own vigilante group or abomination. Because when you form your own vigilant group, ama onye wonye, ama nwa ba okeke, ama nwa ba okoli, ama nwa ba okafo. Onye onwu na no na that vigilant group. We know family ye, male bosi. Iwe una committee nefa. Achawafa owalo. And don't down do you can protect their land because I'm in and out of their land. Who is who? How many ocean obodoba? How many I can't talk to obodoba? How many they boom mad in obodoba? How many one? Ndenu jekpata na iba. How many bama? They know nobody. Only farmer.
They know nobody. Ndo aje je kpakpo ndo je kpakpute. O nwere onye fama. Asawa na o nwere onye fama. Ndị Rivers State o nwere onye fama. Fulani terrorists in army uniform o nwere onye fama. The best security wunke the indigenous of that is the community jiri aka form all onwe fa. O ibe nneka Chimezie na-ekwu. Iwe jiwa ya si ya form ha vigilante community form all the vigilante group. Pa na achezi against who? Na arigekwenu ntị. Gosiriziri no ndo community na genu ntị ebe a o. Chelenu biko, chelenu. Different states we pata na Igbo. See, look at the useless woman. So, let me ask this, Useless woman. The first question should be, he said we should get vigilante to guide us. Fine. Guide us against you, actually. Guide us. This is bandit fed. Now, just guide us. No, see. Kaijawete community vigilante group. Guide the also fine. Guide us against who? If you have first question. Ojoro. Lolo nneka Chimezie. Manacho meza this bandit. As he fed. Bandit as he fed. Guide you also you to against you terrorist the kage. As he fed. Guide them against you terrorist. Guide them against the terrorist Chibuze Guato. Against the Chuku Febu. Nkana akpi jele. Chibuze Guato. Then call him Ikenga. But I can never call him Ikenga of Ikenga Uluago. No Chibuze Guato no Uluago. Rande Uluago. Chibuze Guato Uluago. Guide them against both of you terrorists. Guide them against the Bubagu terrorists in Gosola Beze. Protect them. All I call you well request here. The community vigilante and you are the best. Oh no, but you can never guide you. Oh no, can never guide you. Oh no, your community can never protect you. How can a stranger to come and protect you? The question is, guide us against who? Who would they guide us against? Against who exactly? That's the question she needs to answer. Fulani herdsmen, as they claim. Yorubas, or what? The Domas, or what? Who are they guiding us against? Who are the criminals? Who are the criminals that actually they're supposed to guide us against? Okay, now you are guiding them. You are guiding them against who? Are you guiding them against who? You see that these people now, this man, they claim gonna die to wipe Ndigo out. Everything have cleared here. No what this man who could ever guide them. So vigilante group, own a community. Jakaba build a vigilante group to guide themselves. Can this man na Josigi? Community vigilante group guide them against who? Guide them against the Fulani terrorists. Guide them against Yoruba. Guide them against Udoma. Guide them. So how I know what I guide is or see if it took all this community actually ebuchas about the vocal no one on the walls and I said zai. For na guide is against who? Against who can our guys Disney this people? And that's on Kazami I will question because I Google Mike. I don't know what to do again. I don't know what to say again. Enough is enough for this madness. Let us tell ourselves to Kaiwano why is yoku. Kaiwano Mundibo Kai Bidono Keta na Mambana ya one buai. None again. Banditi as he fed. Wadeku. Mount to speak and also. Wadeku. This woman should be careful. I don't know what they're waiting for. Now, secondly. Now, we want to say nneka Chimezie. You have to be careful. Because the nneka Chimezie request vigilante group. You have to be very careful. What they are waiting for. I don't know what they are waiting for. This is Udene. Nango Bala. Bandit as he fed. As he crème. A Fulani one. Now, see. Now, this woman must be very careful
I don't know what they are waiting for. Why can't you have nneka Chimezie ndo na ejehari? That is why you were so nneka Chimezie life is in danger. They have mapped nneka Chimezie kebuonya. If anything happened to nneka Chimezie, then onye buru nneka Chimezie. Yana Chibuzo egwu atụ nke a na-akpọ udene. Yana Chimezie Chukwuka ọfa ya etibu nke a na-akpọ udene. Ha emego meeting. And nke a na-akpọ ebe ka odi karịrị akarịa. Emego ha meeting. Mwapo lọlọ nneka Chimezie ka egbuo nya because of no jụrụ ajụjụ, because of no kwuru uche, because of no mere video to expose all these criminals na-egbu ndị be anyị. Na-enwere anaghị na hand over to Fulani na na-ege ntị. Bandits enwere na ala Igbo na-terrorize ndị Igbo. This idiot called Eze Ifede, who is spokesman ndị Ọsụ. Onwe ka na-egbu ndị Ọsụ. Onwe ka wụ n'Ọsụ side o ketere. If not, I don't see the reason why Oji Wesi nneka Chimezie should be very careful. Now I don't know what they are waiting for. Why Ejibe Buye? Why Akaji happy and why Akaji boy and kete? Or they may expose. Now they get it. When she said she interviewed people and they said they are from Bayelsa or from wherever. And she has not shown us any interview yet. Let people ask. How many do you people show us? Chukwuka for Tiburu. Interview no need a mother kid they go see. This man is now going to see videos. Videos so going to go when they go see. Also they said did again. Course and did give up Taria. Also now do a yomuya for the membalance. But on no challenge war. Omuya mwana that they so where flanize or flanization or flanization. Amamo also when wala nibo yende flaninaka. So do a lemuya coffin and Nayabalambo. By taking our land, by handing in the Igbo to the terrorist. Oh yeah, video call they say. Ona go see nobody else na do ele yomu ya. For history purpose. Oh Igbo kurie na na egente. Now, when they kuzi na interview nneka Chimezie mere ndị mmadụ. Ife ebe ndị security na-eme na anọ na-echenche ije video wefa. Ọ na-achọ ka o wepụta ya. Kedu aja gbagbusie ndị security ya. Mbosi mere video gbasara this community ijiri akafa nwezie their own security they protect their land. Agwara ha had njikere because now these people will come after them. I told them is there anything that says that a security man in Abuja must be a Gwari man? Is there one that says that the born Yoruba must be a Yoruba man? No, I ask you a question. How many security in the Igbo Yoruba land? How many Igbo security no Ugwu Hausa? How many vigilante ndị Igbo na-eche ndị ugwu? How many vigilante ndị Igbo na-eche ndị Yoruba? How many vigilante ndị Igbo na-eche ndị Bayelsa? Ebubagu ndị Igbo one nọ n'ugwu Hausa, ebubagu ndị Igbo one mmadụ one ka unu tinyere. Ajụjụ ka nna ajụ gị. Ha ajụjụ ka nna ajụ gị. The only thing you have security ndị amị ndị Igbo na ebe esend ebe up within the Boko Haram. Esend ebe adọbụ cross ofa wuchasị afọ ebe ahụ. So ebe ahụ ka ba na-ekpoje ndị Igbo. Ka ekpochafụ. Because of ọnwụ na ọgụda, enye nwezi ndị Igbo ya nọ la ya ọgụ. Enye nwezi ndị Igbo nọ n'amị. Enwezi ndị Igbo ya anatara sị ka anụ ọlọ ndị Igbo ọgụ zọta ana Igbo. Onye ka uru ji ekpokọ ma na-ekpoje m ugwu Awụsa a na-eje finish na-egbu ha that place. Onunu gbuwọrọ. So ajụọ gị ndị Igbo one ka ifuru n'Idoma na-eche ndị Idoma. Ndị Igbo one ka ifuru n'ugwu Awụsa na-eche ndị ugwu Awụsa. Ijero na amị ndị ugwu ndị Igbo one ka ifuru that place. Ụmụ amoosu na na-ege this bandit is fed as he claimed to answer because all kafa na-egbu nwa nkịta. Ogo no Fulani man and choose Igbo name. Yeah. Is there anyone that says an army man from Kano cannot work in Jigawa or West or whatever? What you said this bandit he fed. How many checking points did Ugwu Hausa? In the Ugwu Hausa keta na Igbo from Onitsha to Enugu State. Casting now about 30. Nando that's not kind of 30 checking point. Hanchani no Fulani in Dami, Fulani throughout. Fulani.
Fulani I juonga juju ezi fed bandit ezi fed adande bunande gere na jugo say how many I'm in the Fulani nona this thing and I'm in Dibo. How many checking points? Have in you would know. How many I'm in the checking point? No, you go to Wausa by road. Go see my checking point on it. Jena Bayasa, one checking point on it. Jena Lagos, one checking point on it. But I see I need one checking point on it. Insecurity, terrorists, everybody that place. Now everybody that place. Checking point on a key flame whenever. Nani when I check it, I go checking point to do not the whole anibu. Only 10,000 or 11 or 100,000 checking point. Manana kidnap and them mother and young of the whole age there. Police saying of the age there. All the whole forces saying with the whole Nigerian distance on a checking point. I bet kidnap on every day. Or we be hot to pull my age there. Or we be. And I harvest the organ every day. Or we be on age there. Oh, idioto. Oh, to run an yana bandit as he fed. Can't you nange? Nemo State last year came with 100 and something thousand Ozunde Mado. Ever costing their particulars. Harvesting their organs. Onende the fa. A baker security getting a hundred. But saying what this kind of Ozu, one portion Nemo State. And I couldn't dang the mass burial. And I couldn't that call in a soccer pity, Tiger Base. And I couldn't that call in a soccer pity, Imo State prison. Nobody is talking. I ask you a question. Bandit as he fed. Where is all this your criminal destiny? In a couple days. Why are you insecurity? Carry an Anibo. Anibo by was rewooted. Only on a person Alahana main load. Because no over them. Anibo was in as a carrier from morning till night. Because nobody amaka. Even in Unupobutre. Capis in Anibo. Man still Anebundi wo kebucha. Ajongo bandit as he fed. Also spoke man. None Abuja well office a born ano. I'm over there village a map. Just wondering on that village. Grabbing land. Oh, if you know ya. And my Jugaja Dutch on Kizania. Oh, when is Anya mother, how Mobunyaganya? What a idiot. What is her problem really? Her problem that Lulu de Boomibu. Bandit as he fed. You have this woman problem that Lulu de Boomibu. Tag Gay no with a boom with her on your problem, yeah. You people who terrorists, they terrorize indeed. Hi, dear, Max young one another because of iPop. So why iPop as raw? Autopilot, so why autopilot as raw? Hi, dear, is that security network? So why is that security network as raw? Unwere de bundibo. Ununezu se de bundibo. Yakona say, no, even the who are say, why are you crying? What is your problem? Terrorist tells the event. Why did you map this woman to why did you send cake in up on one ya? Why did you not do to give? Why life one ya kaji drondo? Oh my God. Now they get this idiot on it. So who, first of all, she needs to answer that question. This security, according to her, that we should get our vigilantes. Who would they guard us against? She needs to answer that question. Thank you. Shows me that is that insecurity in Igbo land one. Because they be naju, owu na-enwe community vigilante. Kerizo onye ndị community vigilante na guide. Shows us that no one even ebe na Igbo. No wa insecurity enwe na Igbo. No wa undu na egbu ndị Igbo. Unu ghost guide that's nothing no one problem na Igbo. One ndị na egbu ndị Igbo. No wa undu na egbu. For you to ask this question, can you do this community vigilante guide see against? Consider that there is nothing, or there is no problem na Igbo. Na ndị Igbo adị egbu onwe fa. No insecurity na Igbo unu nwa. Unu nwa na guide is unu na guide is against who? Against who? Na na-ege ntị.
our place was destroyed by ES and IPOB. And they are all Igbo. Let me tell you, let her get it clear. Most of the people she saw as vigilante were repented ESN people. They are the people who repented. Then some other of them are volunteers who came to actually make sure that they say. Oh, are you telling me that in a Fulani terrorist, so the Eastern Security Network, is it what they're going to tell me? Show us the pictures. Let them to come and tell us, talk to us. Because here's one idea. When the DOS sell our leader mass in Nandekano, China Sanwolu. Now one man who call you in Italy. Now all the criminal DOS. Nankana ko Benjamin Umadbu, Nagana Mapolagafa. Eastern Security Network, warfare for my vest organ function in the lay. Yes, a mass burial. When China Sanwolu be a social media and their evil radio, not to be a Biafran radio. We may announce if your Eastern Security Network go drop away, we go down a henny again. The many Igbo people see no, they are going nowhere. Because our people now they move and don't want to the reason why it's away from her. You people go after them. Unu bufe before Obatobie, Bezet to the school them. And they found the Obatobie the school, huh? They found that we are going to protect our land. Obatobie the school them. Because that time, Unu they made their camp exposed. And they go inside their camp. Because now these people hope to long way for way charge. Nigerian government declare Hanchadi they wanted. They don't have nowhere to go again. It's like that their home is inside bush. Who knows how is the name of your Kahabi? Every time on boss to their camp they buffer. Every time on boss to their camp they buffer. After kono mask their camp mask now make they expose their camp. Obato be snifa carry na no we go can egwiva. Obato be we may intervene. Why nandu Yoruba formula matekun? Nobody go after them. Undu go form on their own. Nobody go after them. Before Bato be Wadida Mazen Nandekano, form Western Security Network. Wadida Mazen Nandekano begged Igbo governors to do their own, form their own vigilante group. Femerie, Ozubozba Wadida Mazen Nandekano, but the Eastern Security Network. Each way protect our land. Why am I Mazen Nandekano to way form Western Security Network? Oh, they want a problem. Oh, no one watching the flying the Buddha Nanibo. Can you come and tell us, idiot? No, but don't be an intervene. Well, a school and the school. Where's the Eastern Security Network? Wopuha. After Kaijita Convention na Finland, a way we be a friend liberation. The most powerful Dana wound is Yaketa. No problem, no wipe with these people. Your agenda to take Igbo land can never work. This is Biafran Liberation Army. Uno without hands and down. You people their mission in Igbo land can never. You people can never succeed. That is why you know what the whole community will tell Lord God with one will. Let that the whole community useless. Desert. Since and down on our two name with the Benfa. Agaramono. Quick from Asia. You people can never imagine issue. It's a challenge. Jericho the whole army needed on what. Ojanonimo. Weapon the whole Imo state. Quick from Asia. When I am with Tefa. Because home is sent by God. And protected by a God of the land. Muanibo. If I want to from Domaza on a flower of Maricafao, Yahoo spirit, angels. You can't see them, but they will see you. And I even now, protect them against who? If you have Eastern Security Network. Can you imagine what from Eastern Security Network for the initial time? Everybody keep watching or see if you took one. We didn't watch nobody knows what in there.
mgbe anyị na-afọ every time anyị afọ atụtụ otu ọkpa ebe ni atụtụ otu aka ebe ni evute isi mmadụ ebe ni je na-agba ma ọba ji mmadụ ọkụ je na-edestroy ebe mmadụ kọrọ n'ubi gbuo onye jere ịkọ ndị nna anyị jere ọrụ n'ugbo egbuo ya ebe o jere ọrụ all from that place ka wadide maazị Nnamdi Kanu ji wee fọm Eastern Security Network ebute isi onye ebe ejebute ọkpa onye everywhere a na-enweta party class mmadụ egburisi awadide maazị Nnamdi Kanu nọrọ na Radio Biafra na-eti organ traffic every day. Awadide maazị Nnamdi Kanu na-ebe kedu awadide maazị Nnamdi Kanu emere away from Eastern Security Network to stop iji ụmụ Igbo atụ mgbere organ stop Fulani na-egbuchasị ndị be anyị unu wee suo onye imi by agent nọ na DOS dog of sellout. Now you come out here and talk rubbish. Na echezi na agụnwa ya agwagụnwa wee Fulani man because of the na-asa terrorist ezi fed Fironi one Igbo man onye ọ na-elega anya mana ewu ihe onye Igbo anwụrụ gị na Igbo yes your father ya na-egbu anụ ndị be anyị nwere ụmụazị be ya mụrụ n'ugwu Awụsa ha na-asụ ugwu Awụsa sụọ ya kpatakpata o nwere ụmụazị be ya mụrụ na Yoruba ha na-asụ Yoruba gaa ya taa mana ha wụrụ terrorist dịrị Yoruba ha wụrụ terrorist dịrị ndị Fulani dịrị ndị Awụsa why ndị Fulani amụrụ na Igbo ya ji wụrụ terrorist dịrị anyị nwanwụ ndị Igbo Chineke bụkwa unu niile ọnụ. It can never work. Never. Not get this idiot on. Please, let her get it clear. Okay, let's finish like 2 seconds, 22 seconds. Since this woman on the bar, Odun can cause auto motorcycle gafle na this main road. Moto across be here. Since we could have main road that for how many minutes? Igbo niile lite ọkachasị ndị Imo ọkachasị ndị ọlụ wee na-akpọ ndị ọlụ usoro mee tụnụ lite tụnụ ọnụ n'okwu a ka anyị mara ihe anyị ga-eme ka ndị ọsọ ihite ọkwa na ndị Kenya ọzọ. She doesn't even know the name of the country. Na ndị ọba ha ọsọ nwee ike na n'ala nna ha ndị ewe m. Kwaneze n'anya ndị ewezi nwanne m. Madam, let me talk before you talk, idiot. Gwaze m okwu ọjọọ nneka lọlọ nneka Chimezie kwuru ebe a. The only thing lọlọ nneka Chimezie na-eme ka ndị mmadụ bata. And the only strong way when ndị a jiri aka fa form ọrụ onwe fa security vigilante group ha nwa na onwe fa from ụmụnna to a village, from village to town, form ọrụ onwe fa powerful vigilante group. A terrorist Fulani can never protect you. A terrorist Bubanga can never protect you. A terrorist Dogachi can never protect you. A terrorist FVG can never protect you. A terrorist in the Nakwa can never protect you. A terrorist forest guard can never protect you because all these people want the Fulani Julie. How of the Fulani on this security? And the Igbo na no Fulani amro na Igbo undo na that is security. That is why faje ebuke ebucha. That is why faje we obido hanazo. If ever na kpankpa like this, you onwe ga ajuju. Onda is not ndị Igbo kafawo. Ha mara onye nwata, ha mara onye okenye, fa mara ndị wunne, fa mara ndị wunna. Ihe mere we ikore ka ha na-eme agadi nwanyị. Ebe ndị srabawo ndị na-akụ odo na Anambra jiri mma wee gbujifu nwa 3 years aka. Gbujifu nwa 3 years aka. Ha Chineke na meele m ebere. Na na-ege ntị. We don't need you. We don't need you, really. You are against us, actually. If you are not, yes, oh God, against you people. I'm against you people. We don't need you because of knowing your advice. Can form more at their own vigilante because the only vigilante, the most important vigilante, I'm a big malaben nake. And the only one I never know about your because I'm a malaben nafa. Fameva mahame, nobody to ever. Nobody zole egwujo ebe wuti mmọnwụ ọ ka ndị Igbo si eme udire ife a ndị Igbo azọlọ egwujo ebe fa
a bandit for you. Terrorism, bandit, you never see anybody they change also with over. All this in Daniel, nobody know them, nobody see them. Oh, no, came out or why or man, or doji man or dochi man. If there's a man on you, how can somebody that you never see who you see will protect your land? Let us against us, we're not asking us to pull out the army, asking them to pull out the army, pull out the DSS in my place. You understand? So you know your agenda and you won't succeed. You have failed in also. Now, since I'm the DSS, also bandit is fed. Why don't say you be nata? Bandit is fed. This is my question. Why don't say you be nata? No so. Why don't so kaji wait on easy? Why don't so keban negotiate benye a negotiate with go terrorist in a spoke man, a flanny man. Une waje go see a portion ebo ye nyi nafa. Ana ma judisi man, ana akpo bandit is fed. Fake name a flanny man. Ebi di genu. Ebi wi fi name. Kedu okwu ọjọọ nneka Chimezie kwuru. No kpọrọ obodo. Ha ji aka form what be a vigilante group. In that against vigilante group shows you that now. Onwere ke mgbe ịchọ ka this community nata. There is no time iji chọka when the community ha nata chi na chi na their community again. Shows us that you have mapped this also to hand over to Fulanis. You have a finalization or finalize them. You have flanized them all. You have hand over. You have collected your own money. Because it would only need. I know be gathered at that place. Because I want to know be good and also. I'm gonna be feeling no market or I'm no one I know be good on also. I'm gonna be feeling that in no exile for how many years? No one I know be good on also. I'm gonna be feeling that I'm those who need no exile. Ndi for London. No one I know be good on also. I know be God on also. I don't want anything in there losing also. That is why you will hold us hostage. And this man Anakwa Cash will 100% also indigenous. Will not support this kind of thing. Let me tell Sketch something. Cash. The spirit of also. Less of mind and that I can assure you. Because the spirit of also will ask you question. And the Messiah he has there. Let me tell you something, Cash. One other any time. Generation upon generation can never nobody. No amount of no amount of fasting. No amount of dibia. Ya stop piano. Because I ain't go. Come on, ye because one won't do one will be a better. Don't worry, Cash. Continue. But let me tell you something. We a bekewu. The only thing na yo Chineke anya mo ogorogo ndụ na arụ isi ike. Ka afụfụ anta, ka afụ ka o si wee ga. Ngwa. Just know that for sure. We are moving every inch, every step to get our place recovered. We are working in tandem with the state. Yes, so that moving every inch to get here the whole Igbo state covered. Mgbe ha konkachara the whole Igbos. Mgbe ankunu ya amazi. Mgbe anka ndosu. Mgbe anka all this osumo osu ibitu ukwa. Awo mama ndi ga baba anu mgbe ankunu ya ama ndi Igbo niile general because ibe mele nda mele gi nwa onye Igbo e dey free. Ihe mele nda ya megasi na odi so obodo agbagasi di oso gunwa obodo nke ga agbabe ha oso adokwa free. They are coming. They are coming to your land. If you don't get up and they fight, can they upon our land? Only you or somebody who you are. Mark this date. Today we're getting. Kete titata.
I can get I was 17th January 2026. Then the date. 1:10. 1 o'clock, 10 minutes of 10 minutes after 1. Then here, daughter. Asemunu kwo kwasemunu ekwu n'okwu. Ha na-agwa gị na ha na-akọ nka. Ha sị gị na ha na-akọ nka. Every inch genu ntị ka unu nụ ya. That's for sure. We are moving every inch, every step to get Can move every inch, every step. our place recovered. You get their place recovered. When you hear this, yes. Man, I see every inch. Inch in down by getting a J. When down the mother be nata. But move every inch, every step. Step out of a making, inch out of a making. The community will come back to help them. Because when the community come back, now I abuse to security with that security the community. Move that in a secular community nobody will tamper the community again. Manankani here with the community, here conquer community. When in another community, we call Gadafa way to Umwele, when they Bubagun Gozi, all a base. When the Nigerian military terrorists, dependent Bukaram, Tinye, when I saw now, no Tasawana, Asari Dokuba, Tinye, when all these terrorists, this man have confirmed for you that even in a change now, but they take this land, they want to go on. I for confirm here. No one to go on. O want to go on. Iwe no nneka Chimezie no. Oji we choze keje kidnap nneka Chimezie. We jondo chie, we unu kaji ha foto nwanyi ando na aga. Unu made need for. Ba ijebu nneka, nneka Chimezie. This idiot, Noleba. Now so na fa na move inch every distance. Kabakon kanibo. I Noleba nege. Na social media. And I buy that our land is going, that they're taking over of our land, and nobody is talking. Oh my God. Not again. We are working in tandem with the state government and the federal government to make sure we recover our place from the criminal, the IPOP and ESN, and that we must surely get it done. How many people are known to recover? Since how many years go na go to Akoko? Since how many years go na go to Akoko? Wazemu, which community couldn't recover? IPOP, indigenous people of Biafra. Which are so now Igbo. Hence, they were a Biafra Igbo. They were a member of IPOP, IPOB, indigenous people of Biafra. You only discover our land. Land in Igbo. Could you discover? Yes, you nendo. Because hence in the consign. Only one Igbo. Indigenous people of Biafra call a Biafra. Mandusa chop Biafra, Mandesa chop Biafra, and the Koku Biafra. It was now when you Biafra, and yes, I honor our fight on here. Now you them this man. Now what's thinking that the fire where an apatia, now can the IPOP. Yes, you nendo. Ona this land now can the IPOP, the indigenous people of Biafra, and the one. But hand is over to who? I go be better, not again too. Thank you, sir. I greatly appreciate you. I just mean even this idiot to me. I don't want to hear anything from this criminal. Okusigi venture and I don't go me venture and I hope that everybody are nugi. And the only thing now you know, make sure that this program is viral. Oh no, na na share program mu nke awro kwase na eye mechi anya because na nchi ya kita adande bana gere me much viewers YouTube akwa ya ugwo in a waste time giri kan na ego giri ka na enyem ana ma alu if I can stop this in name ana me be before okwa Biafra kan ji mewe this time so owo na mecha program is ni ye echi anya because it's kita ndị mmadụ watch ya YouTube akwa m ụgwọ or something like that imani na-eme onwe gị ọrụgo na YouTube na-akwụ ụgwọ self any dream ịkwụ ya ụgwọ na YouTube ya akwụ m ụgwọ all my daughters can na born ọmụnwa na-akwụ ụgwọ my stream yard
ego m ka nji akwụ ya were na-eme na-azọkwa ndụ everybody ma ndụ m ma ndụ ụmụ m. So ndị na-ebu ụzọ je chee ego ya akwụ for ha ka ha share the program or like anya because of na na-akwụ ụgwọ. O mere mmadụ mere onwe ya. Anụgo m dịsị ihe nji wepụta kịta ahụ because of mbịa nkwe ka YouTube kwuo ego one ka ha na-akwụ dịwa. A na-asị na YouTube na ama na-akwụrụkwe dị $1. Ma ego one ha na-akwụ dịwa the self. Mmadụ ejiji anụ ibe. Apụgo m ụla nna ala wepụta ka nzọ ndụ nwanne m na ụnụ na-egosi ụnụ ife na-eme na be anyị. Ọnwụ na ị naghị eshi anya asịra na ị na-eme ma ọ bụrụ m ka ị na-eme. Eji m ogu jide ọfọ mgbe m pụtara na soshal midia kwupụta ya onye ọ na-anụrụ ya nụ gba nkịtị ọfọ ya ejide onye ahụ because na ndị be anyị si na ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ and na anyị na-eme ihe na-eshi anya ka ndị mmadụ na-amara na-esave more life. Ọnwụ na ọbata gị aka ishi ahụ ya ma na ishi ahụ isave ha any life. O nwere onye nwere okwu ụmụnne m o nwere nke anyị mechie ka nje chọọ ibe niile n'ụtụtụ a ka mara m onye zụtụkwu ike sef. O nwere onye nwere okwu iwe ezigbote iwe dị m n'obi unu ewekwe n'ụwa ụmụ aja adị m happy. Cha. O nwere onye nwere okwu onwe ka anyị mechie onye nwere okwu anyị mechie ọdụbazie. Ụmụnne m asị nka Chukwu oke abịa ma gọziere m unu niile. O nwere ife anyị na-ebe eme o nwere ife anyị na-ebe ekwu. I want this kind of problem. Ndị a jiri aka agba onwe mma n'ọkpa. Ndị a jiri aka mee confession. In fact, one confession carried this one. Na anything na Chimeka ndị amara because so lọrọ nneka Chimezie onye na-aka obi na-elisk life ya na-egosi ya ife na-eme na be anyị. Ono for this 2026 nneka Chimezie bịara with another system. Ọ chọrọ ikuzi ya ka ọ gwazie the whole world what is going on. Na fa chọrọ stop ya. Ha chọrọ stop lọrọ nneka Chimezie. And if they stop I want I bank it stop lọrọ nneka Chimezie. Kedu onye egosi unu what is going on? Mmadụ one katara n'obi mee ife lọrọ nneka Chimezie na-eme. Lọrọ nneka Chimezie mee nke dị masị ya yes mgbe etie. Mana ọnwụ na mee ha na nke ha da ma pụtakwanye sị na ada nke a ọdaba cha this is me. Ọdaba ọ gwara na-eme nke be adọmeta ọ na-asị na ọdaba cha this is ọta ka o kwesịrị isi dị. Call a spade. Onye na-emeta ito esi na ọ na-emeti ya. And m wee nọ ọnọdụ ka nọnso nkwa anaghị emeta before. Mụ na ya na-abụ ọdaba ha atọ. Mana nọnso nkwa wee pụta ọ wụ eziokwu na asha ọnụrụ ya. Ya after ka o mechara program after ka o mechara program Tiger Base nọnso nkwa enwetabeghị onwe ya. And ana m suspect that na in fact egbe dị nọnso nkwa n'isi. If you talk much again, you disappear. Oji family. Onwe onye ya awasị ya na oji disappear o were ndụ ya gwuo egwu because ọ gafara egbu ha ya. N'ime oji awa nọkọta omekwa program nọnso nkwa ji anọkọta ome program ụka ka because ama na anya ede ebe nọnso nkwa dị onye ọ na-achọ nọnso nkwa. And if anything happen to nọnso nkwa o ya adị mma for them. So no asaka ya mekwa program ke were dekwa ka ya asị. Ke o were dekwa ka ya asị na nọnso nkwa ka nọ ya mana ọnwụ niile nọnso nkwa anya azị onye nwere anya mmụọ no nọnso nkwa anya etese ene mmadụ anya otu okenye si ene mmadụ anya unu ya gbana nọnso nkwa anọrọ ya ọbịa nọ ya. Unu ya mana nọnso nkwa anọrọ ya mana nọnso nkwa nọ ya. So the voices enwere na-egosi ndị ụwa na-ekwu ibe na-eme n'ala Igbo that voices ka achọrọ end. Ya ka achọrọ end. And ọ na-emeche that voice. Oya ha dị mma for ndị Igbo. Oya ha dị mma for ndị Igbo. Oya ha dị mma.
and I ko na ekwu sị na onye ọ na ndị mmadụ abịa na-asị ada na ndị Igbo edoghị mma ndị ya nwụrụ. Atayị ana m ebelieve na ya wụ ife. Atayị ana m ebelieve na ya wụ ife. And ndị Igbo ahụ adịghị mma ịnwụrụ because onwe ife mere nobody will ask her. I want to hear I don't want to after. Ka eji asị na ndụ gị na gị ka ị na-azọ. Ka eji asị na o nwere ife ị na-ebenefit na ya. Ọ dịkwa mma o. So ụmụnne m anyị akwụsịghị ihe. Asị Nchukwu m gọzie unu. Ọnwụ na mpụta ọzọ m etinyere unu my TikTok this thing. Go no subscribe so that I na-eje live na all this platform gasị. Because I na-eje live na before nje live na TikTok now. May make list sure na nwere 1,000 followers. Without 1,000 followers, I may go live na TikTok. And all the very important. Ndị Fulani mere everything for ya ha juru everywhere. And I kwesịkwara ịnọkwa everywhere. I kwesịrị ịnọ ya. Ma ndị na-asụ Igbo, ndị na-asụ Oyibo, I kwesịrị ịnọ everywhere. I kwesịrị ịnọ ebe niile. So ụmụnne m ka ọ dịzie na mgbede. Chi m gọziele m unu. Biko make enu sure na unu share this program. Ka ọ dị na ụmụ aja ha.